সাথে অনলাইনে ইতিমধ্যেই 18 জন সম্পৃক্ত হয়েছেন। ঠিক আছে, আমি করে নিব। আর এখানেও আমাদের আরো যুক্ত হবেন বলে আশা করছি। শুভ অপরাহ্ন। এতক্ষণ আনমিউট ছিল। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। একটু হারুন, আপনি যদি একটু খবর পাঠান সবাইকে আসার জন্য। শুরু করে দিন না মিনহাজ? হ্যাঁ, আমরা 18 জন 19 জন আছি, আর আমরা এখানে যারা আছি শুরু করছি। Good afternoon. Today's presentation will be given by Dr. Abdur Razzaque Sarker. His theme of presentation is Epidemiological and Economic Burden of Dengue in Dhaka in 2019 Bangladesh. According to his finding, the dengue prevalence in 2019 was 1.97, which is a very high number, and it had a significant regional variation as well. Some parts of the city has 2.2%, while the other parts is 1.4%. And he has also analyzed the economic impact and as well through the channel of catastrophic health spending, and he will also discuss the epidemiological burden. It's a fourth in the row of our BIDS Fortnightly Seminar presentation, and we look forward to an interesting and challenging discussion today. Over to you, Dr. Razzaque. Thank you, Chair. Good afternoon. I am going to present my PowerPoint presentation here. So I'm just going to share my slides. So welcome to my presentation. I am going to present the epidemiological and economic burden of dengue in Dhaka, Bangladesh. So here is my team members. We did this research, and the study has been funded from funded by Health Economics Unit under the Ministry of Health and Family Welfare in Bangladesh. Before I go to slide, so we need to know what is the dengue fever. The dengue fever is a disease caused by a family of viruses that are transmitted by mosquitoes, mainly the Aedes species. So here are some symptoms of dengue, just like eye pain, fever, rash, headache, back pain. So pain is the main symptoms of dengue infections in Bangladesh, and those pictures collected from the online sources. So the dengue is an emerging public health problem in Bangladesh and also in many tropical and subtropical countries. In 2019, a total of hospitalized 101,000 dengue confirmed cases and 179 deaths has been reported. So those are the hospitalized cases. And last year, a total of
1,405 dengue cases and 7 deaths has been reported. We know that last year, mainly the COVID-19 disease happens in Bangladesh. And this year, up to 8 November, a total of 24,795 dengue cases and 95 deaths has been reported. That means so those are the current scenario of dengue cases in Bangladesh, mainly in Dhaka. And the Global Economic Burden Study found that the cost per dengue episode is high in low-income countries than high-income countries. So the economic burden is high in low-income countries. We see from various published sources. And the annual economic burden of dengue infection was $950 million in Southeast Asia. However, there are few specific studies on economics of dengue infections in the context of Bangladesh. If we look the figure, last couple of years, we found that those are the dengue cases. Those are the dengue hospitalized cases. That means those cases are admitted in our selected hospitals. So we are selecting some hospitals, and those numbers are come from those hospitals. And if we look the last 3 years, that means this year's and 20 and 19, we found that the case is higher from May till November. So the peak, if you look the red one, so those are the cases higher in July to September. And if you see the this year, those are the number is also higher, and those are the hospitalized cases. So that means there are a lot of cases that are not reported in our hospitals, and if the cases happens in community, so those cases are not included here. So if we look the division-wise dengue hospitalized case distribution, we found that the mainly cases comes from Dhaka divisions. That's mean 63,000. Than the other parts of the country. And if we look that the dengue hospitalized cases around Dhaka city versus rest of the and the other place of Dhaka divisions, we found that 82% cases are confirmed in Dhaka city. That means 82% cases born in Dhaka city. So that means there's a high burden, health burden in Dhaka, in urban Dhaka. So this slide is going to I am going to tell the objective of the study. Since I described the earlier context that those are the hospitalized cases, so there are lots of cases born in our community, and those cases are not reflected in our total estimation that I shared you earlier. So the overall aim of this study is to estimate the epidemiological and the economic burden of dengue infections in Dhaka city. So we have 3 specific objectives. Number 1, to estimate the proportion of population infected with dengue in Dhaka city, and second, to estimate the economic burden of dengue from the societal perspective. That means we both consider the household as well as the social as well as the hospital perspective, and to find out the possible factors that are liable for spreading dengue in Dhaka city. So we are going. We captured some of the factors that are liable for the dengue prevalence in urban Dhaka. So I'm going to share my method. So this was a cross-sectional study, and a community-based household survey was conducted in urban Dhaka. A hospital-based patient survey was simultaneously conducted from the selected hospital. So I will show the sample size and the name of selected hospitals. And the data collection was conducted from October 15 to November 28 in last year. So the epidemiology study to sample size, here is the sample size for the epidemiological study. So we know that Dhaka South City Corporation, that's mean DSCC,
consists of 75 wards, and Dhaka DNCC, that's mean Dhaka North City Corporation, consists of 54 wards. Initially, we selected the 16 wards, and then we are choosing 9 wards from DSCC and 7 wards from DNCC using PPS method. So, and the wards were randomly selected, and after that, the wards were randomly selected. In these cases, we discuss with the Ministry of Health Economics Unit, some person of Dhaka University. So the sample size, that means 16 wards, was selected after the discussions. So here is the here are the selected wards number from DSCC, that's mean Dhaka South City. So ward number 17, 18, 20, 24, 35, 46, 46, 50, 71, and 75. In my next slides, so here is the map. So if you see that blue color, you will find the ward selected from DSCC, and the green one comes from DNCC. That means those were our selected wards during the epidemiological survey. From them, from those wards, a total of 1176 households were surveyed in both DNCC and DSCC. So in boxes, so here are our sample size estimation principles, and the households from each wards were randomly selected using the systematic sampling technique. That means 1 after every 5 households we will select for this interview. So here are our sample size distribution. And second study is the economic burden study. In that cases, we choose the confirmed dengue patients. So the patients who suffer from dengue fever between January to December 29 were confirmed by dengue cases by a registered physician. So we need to confirm those dengue cases by a registered physicians. And we will also capture the treatment cost variation both in private and public hospitals. We will consider the sex of the hospitalized patient, that means male versus females, and we consider the 3 types of dengue patients, that means shock symptoms, hemorrhage symptoms, and patients without those 2 symptoms. And we selected 2 private and 2 public hospitals, where 1 private and 1 public hospitals was selected from each city corporation. A total 302 hospitalized confirmed dengue cases were enrolled in our economical study. So where 54% patients come from the public hospitals. So those are our selected hospitals. So we chooses 1 public and 1 private hospitals from DSCC and 1 public and 1 private hospitals from DSCC. We chooses, that means we selected Dhaka Medical College hospitals and central hospitals from DSCC, that means from south, and from north we selected Swardi Medical College hospitals and Uttara Adhunik Medical College hospitals. So those are the maps for our selected hospitals. So the cost estimations. A cost analysis was performed using WHO guideline for estimating the economic burden of infectious disease. As we know that dengue is an infectious disease, so we chooses the WHO guideline. A bottom-up micro-costing approach was adopted, and we captured direct and indirect cost. And we know the direct costs are defined as the expenditure during the treatment by household, consisting of direct medical cost and direct non-medical cost. And we also captured the direct non-medical cost like transportation, lodging, food items, informal payment, etc. And we also estimate the household cost burden. That means the percentage of households earning consumed by the cost of dengue treatment. So we estimate those things. The indirect cost, we also capture the indirect cost, and the indirect cost includes the income loss as well as the cost of productivity. So firstly, we use the self-reported was rates, and then human capital approach was used to measure the productivity loss that reflected the value of all unpaid time devoted to caregiving themselves and family members and friends.
we use the age-specific and occupation-specific wage rate measured by the earlier authors. We did not include the intangible cost, that's been the cost of suffering, grief. We did not include those things. And to calculate the average treatment cost borne by the public hospitals, we use the patient-specific treatment cost approach proposed by the WHO. We estimate the shared cost where allocated according to the numbers of patient days, and capital, and we also capital cost. So we also did a capital cost that were annuitized using 3% discount rate as per WHO guideline. So I'm going to share my results. Oh yeah, so the last slide of methods. So the societal cost of illness was estimated by summing the provider actual cost of illness plus per patient and the cost borne by the households. And we also trying to capture the mortality cost. And for estimating the mortality cost, we use the approach called by the macroeconomic model of cost of illness. So those model suggest to estimate the mortality cost due to any illness. So we are trying to incorporate those things. So here are the method, that's mean the framework that we estimated the cost of illness. In the left-hand side, you will see the treatment cost for household perspective, and the right-hand side, the treatment cost for hospital perspective. So we include those costed in our to estimate the societal perspective. So in terms of household cost of illness, first we detect the confirmed cases, and then we capture the treatment signal patterns. We segregate the direct cost and the indirect cost, and we also to know the try to understand the coping strategies and impact of livelihood in terms of asset and incomes here. So in case of hospital cost, so we capture the cost inputs and the items that are engaged to treat patients, to treat dengue patients. So the study adopted a quantitative techniques, including the structured questionnaire, hospital database, and compilation of service statistics. So for the household level, the respondent for the adult patients or the accompanying persons who are the most familiar with the cost incurred during the treatment of the patient. So the informed consent was obtained from all respondents before the data collections, and those project is approved by the IRB. So BIDS approved this study. So I'm going to share the results, some of the findings of my study. So first is the epidemiological burden of the dengue study. I will take your question after my presentation. So if you have any question, please just inform me after my presentation. Yeah. So here is the background information of the study participant. So the around 55% of the participants belong to the 19 to 15 age groups, while 52% were female respondent. We found that 72% of them lived in rented houses. About 84% of the participants of the participant used mosquito net, and 54% used aerosol. 65% of the participation of the participants reported that the city corporation fogging regularly. That means after 2 or 3 days. So I just review some of the basic characteristics. And if we see the prevalence of dengue in 2009, we found that approximately 1.87% people suffered due to dengue cases in Dhaka in 2019, where the Dhaka South City Corporation, the prevalence was higher, comparatively higher, 2.27, then Dhaka North City, that's been 1.37 prevalence. So here, so those are our main findings. So to capture the prevalence, so the prevalence of dengue infection. So if we see the across ages, we found that the dengue is comparatively higher from the elder age group, that's been 90 to 15, than the other age group. This is the slightly higher than 6 to 18 years or up to 5 years. And if we see the across sexes, we found that the dengue prevalence is higher for the female, 2.19% than the male. If we see the household size, so we found that the dengue prevalence high in
small household. That's mean the member consisting more less than 3 years than the big households. That means the more than 5 years. So the dengue prevalence is higher for the small households. We see that. And if we see that floor level, we found that the dengue prevalence is higher for the fourth and fifth floor, those who lived in fourth and fifth floor. So the dengue case is higher from the floor, for the level of floor. We see that. We see the prevalence. We did not find any significant relationship about the wealth status of the household and the dengue cases here. So the prevalence is almost same from the all types of wealth quintiles. And if we see the mosquito net, use of mosquito net, we found that those who did not use mosquito net during night or evening or the early in the morning, that's mean after Fajr namaz or that sometime, we found that the prevalence is higher, 3.85% than who used. So if we use the aerosol spray, we found that the dengue is higher for those who did not use the aerosols or the other types of or mosquito repellent. If we see that the dengue prevalence and the presence of lake, pond, well around the houses, we did not find any significant relationship, although the prevalence is slightly higher. And if we see the presence of garden in the household, garden means the garden in corridor, garden in floor, garden above the floor, that's been rooftop. So the presence of garden, if we see the presence of garden in their houses, we found that the dengue prevalence is higher, 2.41 versus 1.67. And if we looked at we asked the people, the household, the respondent about that, whether the fogging conducted regularly or not. Those who reported that the city corporation fogging regularly, so in that cases the dengue prevalence is lower than who did not report it. So if we see that the presence of open wash bin near the houses, we found the dengue prevalence is higher, 3%. If the presence of open water like pot, tire, tub in their houses, like garage, so there are like a tire and the child and the swimming tire. So if those are present in the households, the dengue prevalence is higher, 3.18%. And the presence of defective floor, that's mean any floor, damaged floor, we found the dengue prevalence is higher, 2.44% than the comparison groups. And we asked the people that if they clean their refrigerator, deep freezers, so if for those who clean the water tray of freezers regularly, so that in that cases the prevalence is lower than who did not clean. So 2.89 for those who did not clean their refrigerators regularly. And we also see that those people reported that they visit park regularly. So the prevalence is higher, 3.38%. That's mean visit after in the evening or in the morning. And of course, we also see the playing, working outside the houses regularly. Those people told that they are playing or their children play or they are going outside for gossiping or the other activities. So that in that cases, the dengue prevalence is higher, 2.07%. So that was our prevalence, the prevalence study, the prevalence and the factors that I shared earlier. Then we are capturing. We tried to capture the cost borne by the households for treating the dengue patients. And so I'm going to share my results. So here are the background information of the study participant. And as I told you that 302 confirmed dengue patients were selected for this interview. And 54% told that they are treated from
public hospitals. And we see that most of the dengue patients were 19 to 15 years old, and 87% of them they are exposed due to dengue classic dengue fever. That means the normal dengue fever, and 12% cases were dengue hemorrhage fever or the dengue shock symptoms. Those are the extreme version of the dengue cases that need ICU or the hospitalized for long days. And we also see that only 3.97% patients had admitted in ICU, and 9.6% people had comorbidities during our survey. So here are my main findings. That's when the cost of illness per person per episode. Those costs are borne by the household. Those costs are borne by the only household. So if we look the red circle of the lower part of my slides, so you will see to treat a dengue patient, a household spent about 34,000 BDT or $400 US. If the patient treated in the public hospitals, household spend about 22,000 taka, while in private hospitals, on an average, 47,000 taka was spent. Those are my main findings. Among the total cost, about 78% of total cost was direct or out-of-pocket cost, where 55% was direct medical cost and 20% was direct non-medical cost. Among the direct medical cost that I told you, to direct medical and direct non-medical cost, diagnosis and cost of diagnosis, bed charge, and medicine cost were the major cost driver. So those are the major cost driver. And bed charge was much more higher in private hospitals, as public hospitals are highly subsidized in Bangladesh. So the bed charge is the main cost driver for the private hospitals in terms of direct medical cost. And if we look the household cost of illness for treating dengue patient from the public hospital perspective, if we see the cost of illness for those patients who treated in public hospitals, we found that the cost was slightly higher in DSCC than DNCC. And DSCC and DSCC, the Dhaka Medical College hospitals are stayed in DSCC. And if we look at the treatment cost of private hospitals, we found that the treatment cost was higher in DSCC than DNCC. The direct medical cost was higher in central hospitals, almost 1.5 times higher, which indicated that the cost variation was higher among the private hospital for dengue treatment that we did not see in case of public hospitals. So the cost variation is higher from private hospitals. So here is the household treatment cost across the types of dengue that I told you that 87% cases are normal dengue fever. So the average cost of normal dengue fever is 1,000, where the dengue hemorrhage fever or the dengue shock symptoms that need to stay a longer time in hospitals and sometimes coma. So the cost is higher, 49,000, after like 50,000 Bangladesh taka. And if we see that the presence of comorbidities patients, we found that the average cost is higher for those patients who had comorbidities. That's been 52,000 Bangladesh taka than the comparison group. And if we see the household cost of illness by hospital length of stay, the treatment cost is increasing with an increase in length of stay. However, in private hospitals, if a patient stays more days, the cost jump rapidly than those of the public hospitals. So the cost is jumping in private hospitals than the public hospitals that we observe. So here are some demographic characteristics and the treatment cost, and we found that the treatment cost is higher for the elder age person, that the person is 50 and above.
the cost is slightly higher for male patients, and of course the cost is higher for the rhesus quintals. So here is the cost burden that so the cost burden of dengue treatment, and we found the overall 56% out of that's mean the out-of-pocket cost as a percentage of monthly household income. So out-of-pocket cost is 56% of monthly household income of the average people, where the poorest people spend 139% of monthly household income to treat a dengue patient. So this is the huge burden for the poor people. And if we see the catastrophic healthcare expenditure using the only 25% threshold level, so we found that almost all of the patients from the poorest quintile suffer catastrophic burden, and where the overall 66% people suffer catastrophic burden due to dengue treatment for our samples. So if we looked at coping strategies, we found that 62% confirmed cases, that means participants told us they use their regular income, and some people need to borrowing and need to spend from savings and others. And you know that the public hospital is highly subsidized. If a patient treated in a private hospitals, all costs borne by the patient, because the private hospital are profit maximizer. But in terms of if a patient treated in a public hospital, the cost is shared between the patient and the hospitals. So those are the subsidized cases. So we are trying to capture the cost of subsidy, the amount of subsidy borne due to dengue treatment. And we found that approximately 6,000 BDT Dhaka was required to treat a dengue patient in public hospitals. And if we look at the societal cost of illness, that's mean the cost of household plus cost of provider, that means the cost of hospital, we found that a total 39,000, that means about 40,000 Bangladeshi Dhaka was required to treat a patient for the societal perspective. And if the patient is treated in private hospital, the society spent approximately 47,000 Dhaka. But if the patient treated in a public hospital, the society spent only 28,000 Dhaka. And as I told you, we are trying to estimate the cost of mortality, and we did not include in our analysis that I showed you earlier. So we found an 8-year-old child who died due to a dengue infection during household survey. The patient was admitted to Dhaka Medical College Hospitals in Dhaka South City. And in our principle, in our equation, we're trying to estimate the cost of mortality, and found that for that guys, approximately $41,000 are used as a productivity cost of that patient. So we did not estimate, so we did not include this cost in our results. But if we incorporate the productivity loss of dengue patient, the total cost of illness will be higher for the urban Dhaka, because we know that a number of people died due to dengue infections in Bangladesh. So that was my presentation. So I would like to summarize some of my findings here. So the prevalence of dengue was 1.87% in urban Dhaka, while the prevalence was higher in Dhaka South City Corporation. The dengue prevalence was higher among the higher educated individuals. Dengue prevalence was found to be relatively higher in the presence of garden in their households. The prevalence was higher for those who lived in 5th floor and above, and people who belong to the larger households had a significantly less chance for dengue infections. The risk of dengue infection was 2.21 times higher for people who did not use mosquito nets. Those who kept open water pot, tire tap in their houses had 1.88 times higher risk of being affected with dengue than those who did not keep in their households. The habit of cleaning refrigerator, water tank irregularly
pose 2.82 times higher risk of dengue infection. The habit of visiting parks also raised dengue infection risk by 1.84 times than those who did not visit it. For average economic cost for treating the dengue patient, approximately $406 was spent from a household perspective, where $268 and $567 were required for treating dengue cases from public and private hospitals, respectively. We found that the OP, that's mean the out-of-pocket expenditure, was 56% of monthly household income, which indicated that dengue treatment was catastrophic healthcare burden for their family, considering 25% catastrophic threshold level. The societal cost of illness per dengue episode was BDT 39893, whereas the average societal cost of illness was 28,000 and 47,000 if the patient was treated in public and private hospital, respectively, in Bangladesh. The average cost per dengue cases that was lower than the average cost of dengue per episode in Thailand, Malaysia, Indonesia, Venezuela, Brazil, Panama, and higher. The cost is higher from India, Pakistan, Sri Lanka, and other countries. Of course, it was not wisely to compare the cost with the other countries because the study setting, study samples, and the time of the study is different. But we are just incorporate to know the status of dengue cost from our country versus the other countries here. So some of my policy recommendation from our study: as the dengue prevalence is higher in DSCC than DNCC, so special attention should be paid to the densely populated areas like DSCC. Concerned authority must spray effective mosquito repellents for more regularly, particularly to the residential area and the construction sites area, because the water logged in those areas. This study suggests the authorities to carry out routine inspection for stagnant water in any form of, whether it is clearly muddy, small or large, at any place, whether in the household level or outside the household, to wipe out Aedes mosquito completely. Various preventive measures, including eliminating mosquito breeding grounds, effective solid waste disposal, cleaning of larval habitats like overhead tanks, groundwater storage tanks, air cooler, refrigerator, flower vessels, plastic drums in every week. So we need to clean every week. And the city corporation must keep the parks clean on a regular basis. And to dengue control program must be initiated before the rainy season. As we see that the dengue prevalence is higher in rainy season through a concerned effort of the government agencies, city corporation, NGOs, and the communities. So this is my last slide. So taking the treatment cost of dengue infections into account, poor people should get priority, while effective dengue preventive programs such as the vaccine introduction may be introduced. We know that the WHO just trying to introduce the dengue vaccine, and some of the vaccine trial in many countries around the world. As the dengue treatment cost poses a financial burden in urban households, healthcare financing strategies should think for alternative financing methods for tackling the healthcare costs, such as the introducing national health insurance program might be lower the costs. And also various social protection schemes, including the Shastro Shurakha Karmosuchi, may be introduced in urban Dhaka for the poor and vulnerable household to tackle the catastrophic healthcare burden against the dengue infections. So here is so my presentation is going to end, is being ended. So thank you very much. So if you have any question, please ask me. Thank you, Dr. Razzaque, for your nice and very informative presentation. And we have been talking about this dengue prevalence for a long time, but we did not have a solid empirical work on this prevalence of this disease. We have today through online about 31 participants, and I want to recognize Professor Enamul Haq from East West University, Professor Muzammil Haq from Glasgow, Professor Bidisha
Saimahok Bidisha from Dhaka University. Of course, Dr. Mohiuddin Alamgir, need not any introduction. So he's with us. And we have also Musa Mia and others from the media as well. And Dr. Sharifa Begum was also with us, former BIDS colleague with us. And so I will start the discussion by asking two simple questions. One is that you must be having in your database information about the months in which they were infected. For instance, you showed initially a graph that dengue prevalence is mostly during the months between June and November, both in 2019 and 2021. So I was just wondering, it is coming from hospital data. Yeah. But what is your own information from your sample? Just to be confirmed on this point, because this seasonality, we are told about this seasonality, but we want to be confirmed that this is indeed the case in your about this fairly large sample you have. So what is the distribution of that? And second question is that the duration of illness is also very important. That if you are discussing the economic burden of dengue, so then we need to know the average duration of illness, because on the basis of which you have estimated the indirect costs. So this is also important. Third, I have noted that in your table is a very clear sort of uneven sort of incidence across socioeconomic groups. That needs to be a bit highlighted, because it's clear there's a regressive incidence of dengue costs. So 139% for the poorest quintile, and the regressively it is 36% only for the richest quintile. So this your page 41 slide has that. So this is an important point to be highlighted from the health equity point of view, that poor is although it is known to be a rich person's disease, it is very widely circulated as rich person's disease, but it seems that when the poor gets affected, is the highest burden actually borne by the poorest quintile. So this is something you might want to highlight. So with these comments, I open the floor both to the online and to the offline panel. Anybody? Volunteer? Yes, Tamanna. Dr. Badrunnasa. Thank you, Binayak, for giving me the floor, and thank you, Razzaque bhai, for a nice presentation on any important topics. I have three specific questions. Some may be queries. First is, when you start talking about Dhaka or capital, we certainly want to know what about the urban slum areas, because the sample you took and explained based on your overall statistics on Dhaka city, north and south. In some slide, you explain some information regarding poor and non-poor, but what about the urban slum areas? They might be more affected, and the cost of illness and the epidemic burden must be higher for those specific groups. Second, you have collected the data during basically post-COVID period or during the COVID time period, and you have recall the information from the pre-COVID period. So it would be interesting to know what happens to the social and economic burden pre and post-COVID period if the sample households suffered dengue during this two time period. Maybe the pre or post-COVID cost estimation, there would be a higher cost estimation for the post-COVID situation, and the social burden must be higher. And for my last comment regarding the overall outcome of the your study and results, so any kind of disease has a burden for the household and for the society. So what's new? Whether this cost
and the amount of burden you are talking about, like 46,000 per household per epidemic year, is it really affecting the households? So what is the economic burden and what is the social burden significantly affecting the household welfare or not? Because this 46,000 might not be a burden for me if I'm a rich family, but it might be a burden for the poor family or urban slum area. But whether this burden significantly affecting their welfare or not, this must be need to be looked out, because any burden, if not significantly effectively, it's not a burden at all. So we see that there is a burden. Whether this burden are significantly affecting the sample household or not, this would be the interesting to know from your presenter. You might have some information, so I want to know whether this burden are significantly affecting them or not. Thank you, Razzaque bhai, for your informative presentation. I had some queries regarding the portion of summary and conclusion on that slide. So you have concluded that people who belong to a larger household had a significantly less chance of dengue infection. So I had a question. Whenever we say that there is significantly less chance, I mean, was there any t-test or something like that? Now, it's one kind of question, because in the previous slides, what we have seen that these are mainly the proportions. You have told that in the larger household, this proportion of people have been affected by dengue, and in the smaller household, those were. So how these differences you have come up to? This is one question. And secondly, there is another kind of conclusion you're referring to, that there is a high risk of dengue infection. It's 2.82 times higher for the household who are cleaning refrigerator regularly. So again, whenever we are concluding that there is a high risk of these times. So the question comes: is this from the proportion you have maintained or mentioned, or there is any calculation? Just my queries. Thank you. I'll request to give response at this stage, and then we'll take more questions. So thank you, sir. For the average duration of the dengue cases, we found average is 6 to 8 days. The average, the most of the patient, because I just showed you that the 87% people are suffered due to normal dengue cases. So the mainly 6 to 8 days are mainly the average number of days. And in terms of distributions, we found that the cases mainly came from August to September. So August and September is the main peak times. So those people are said that they affected dengue in that time, in that period. And if it's why the dengue prevalence is higher in poor? Because if we looked at the poor people, who are the poor people? The poor people who are the outside of their home mainly. Those are the driver, those are the guard, those people are stayed in outside of the home mainly. So and if you look at that I showed you that the prevalence is higher in top floor, less than 5 floors. So most of the driver, most of the guard, and the other people, that the poor people often stayed in top floor. So that's been the poor people, and the dengue that the mosquito mainly, we know that the bites mainly in daytime, then after the evening and early in the morning. Of course, the pattern changes now, and now the mosquitoes bite in night also. So that people are stayed outside of the homes mainly. And in terms of burden, of the economic burden, that Badrinath sir told you, that
if the poor, I showed you that the poor people spend 1.139 percentage of their income. So the poor, those are the burden for the poor people because they need to sacrifice the other goods. And you know that the private hospitals, if a patient treated in the private hospitals, so they need to spend a lots of money. So the money comes from for not only their income, but the other side, like savings or the other things. So those people need to sacrifice the other goods. And if you told that the people who did not have pocket, the poor people, the below poor people, that they have not enough money. So this cases is a huge burden for them. And if you told me the urban slum, the proportion of slum, so we did not find enough sample from the slum area, less than 1%. So we did not we did not analyze the slum people because the percentage is too lower. And post-COVID versus pre-COVID, and that will be an interesting idea. But you know that we did not explore these things because of time, budget, and other things. And what is new? What is new in this study? That we did not know the prevalence of dengue yet. So we always heard the news that the dengue is high in Dhaka, but those are the hospitalized cases. Those people go to admitted in the hospitals. You capture those numbers. But the people who did not go to those selected hospitals and who did not treated in hospitals or in community, we did not capture the prevalence. So this study is new because we're trying to identify the prevalence of dengue cases. And in terms of economic burden, so no study conducted to estimate yet to the average cost for the borne by the public hospitals, borne by the private hospital, or the societal perspective. So in that cases, our study added value because if the government is trying to introduce the preventive program or the vaccination program or any types of program, so the government can value for money because they know the cost burden, that cost of illness for dengue is this higher. So the invest might be justified from my study. And the last question from the Bushake, yes, we conduct some regression analyses, and I did not show those method in my slide because those times hires comes from my regression analysis. So I did not show you. So sorry for this miscommunication. Yeah, and yeah, thank you. We have a few questions from the chat box. One question is that what is the total cost of a dengue patient is carrying hospital, societal, and other if so I think that has been already presented, this disaggregated breakdown, hospital cost and societal cost and indirect cost. Societal cost is the household cost plus hospital cost, right? So yeah, so that question is already answered. What is the total sum of out-of-pocket expenditure for a patient? I think you mentioned about 40,000 taka, but it varies from public and private hospital. That is from the Dhaka Tribune. One question to you also, please explain the societal cost if possible. So you note that question. The other question I did not understand from Business Insider Bangladesh. He wants to know that if dengue treatment is higher in Bangladesh or dengue treatment is higher for the poor. I think, dengue incidence, he means whether dengue incidence is higher in Bangladesh compared to other countries, or dengue incidence is higher for the poor. That's the relevant question, I suppose. Yeah. So if you can respond, and then we'll go for the second round here. So the explaining of the societal cost,
So in that cases, we consider the cost borne by the household and cost borne by the hospitals. So if a person treated from the public hospitals, so the cost is shared. And if a person admitted directly to the private hospitals, all costs are borne by the households. So in terms of societal cost of illness, we are considering both household and as well public hospitals, as we know that the public hospital is highly subsidized. Thank you. Okay. I think there was no, nothing there. Right inside, Dr. Anwala. Assalamu alaikum. Thank you, Chair, for giving me this chance to speak. I would like to thank Razzaque for a very informative and focused presentation. Some of the things that worried me, you have explained that the drivers and the poorer people didn't know the flow, which actually didn't seem plausible to me right at the beginning also. But since you answered the question in that way, I would say that I think they rather take the lift and go up, and then the mosquitoes go along with them. They don't really live on the same floor. So now, if I can ask you one question regarding the summary and conclusion and your policy recommendation. In your summary and conclusion, you spoke about keeping the house clean, keeping the surroundings clean. But in your policy recommendation, you didn't speak about any individual safeguards of persons, awareness. What about the awareness campaigns? In Dhaka, we have a very high number of cases, whereas in Chittagong there is comparatively much lower. And why should that be? Because Chittagong is a hilly area. There is congestion in Chittagong as well. So this thing remains unanswered for me. Why this incidence is less in Chittagong compared to Dhaka, and why you have not included in your policy recommendations the fact that people have to have clean environment and individual awareness. The poor bear a greater burden only because they probably don't know what, they are not aware, they do not have the know-how. When they are diagnosed, they depend completely on physicians. They might be going from pillar to post and spending more in the long run. GSP মতো অনেক সুবিধা হারাবে বাংলাদেশ, তাই প্রস্তুতি নিতে হবে এখন থেকেই। Thank you so much. Thank you, Appa. So in terms of incidence of Chattogram versus incidence of Dhaka, I'm not sure that the incidence of Chittagong is reported, because in my first slides, if you see, those are the hospitalized cases, and those cases are selected and those cases come from selected hospitals. So in Dhaka, there are a couple of hospitals, maybe 14 or 15, I'm not sure, but in Chattogram, the hospitals is selected, hospitals is lower. So since those are the hospitalized cases, we did not conclude that the prevalence is higher, because our study is mainly based on the prevalence study. If we conduct the similar study in the Chittagong, then we can argue that the prevalence is lower or the higher. So from the hospitalized cases, we did not explain it. And yeah, and the last question, Appa. Thank you because the awareness is very much important. I missed it, but actually the awareness, if we aware for the dengue preventive initiative, we can avoid dengue cases. So thank you, Appa.
Mitali. Thank you. Actually, I want to know one of the findings about the prevalence of floor level. According to your findings, the prevalence of dengue is 5th floor or above. You didn't separate the top floor. That's mean, according to your findings, the prevalence of dengue is higher in high-rise building. That's mean, who are the richest people? Because poorest people live in ground floor or first floor. Most of the apartment have lowest cost in 2nd floor or ground floor. And if it's not, did you include the ground floor? Also, people like security guards, most of the time live in ground floor, or slums people live in ground floor. And when I make total of first floor and 2nd floor, I found it's 3.77. So if I think you have to reorganize this or this floor residence of floor level. You have to separate the top floor, or also you have to include the ground floor. First floor is not ground floor. Dr. Kaji Iqbal. থ্যাংক ইউ রাজ্জাক, খুবই ইনফরমেটিভ যেটা বিনায়কদা বলছিলেন। আচ্ছা, আমি একটু দেরিতে এসেছি বলে কিছু জিনিস আমি মিস করেছি এবং সেটা আমি স্লাইডেও খুব একটা অ্যান্সার পাচ্ছি না, যে হাউ রিপ্রেজেন্টেটিভ আর দ্য স্যাম্পলস। এখানে সিটি কর্পোরেশন বলা হয়েছে সাউথ সিটি, নর্থ সিটি, এবং দেখানো হয়েছে যে সাউথ সিটির প্রিভ্যালেন্স বেশি নর্থ সিটি থেকে। এখানে তো 2 মেয়রের ভিতরে মারামারি লেগে যাবে তোমার রেজাল্ট নিয়ে, কিন্তু তোমাকে তো ডিফেন্ড করতে হবে যে তুমি যে স্যাম্পল সাইজটা সেটা আসলে ঢাকা শহরকে রিপ্রেজেন্ট করে কিনা। হ্যাঁ, তো সেটা সম্বন্ধে একটু বলতে পারলে ভালো হয়। তারপর এখানে তোমার স্যাম্পল সাইজ হলো মাত্র কত 523 আর 653। কেন বাংলাদেশ ঢাকা শহর যতটা হেটেরোজেনাইটি রয়েছে ঢাকা শহরে, সো এই ছোট স্যাম্পল দিয়ে এটা ক্যাপচার করা সম্ভব কিনা। আর যেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ, মানে বিভিন্ন রকম প্রিভালেন্স হয়েছে দেখানো হয়েছে, কিন্তু আসলে ওয়াই কোশ্চেনটা কোথাও বলা হয়নি, আসলে কেন এটা হচ্ছে। তো সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট জানা। যেমন একটা হাউস হোল্ড সাইজ বলা হয়েছে যে ছোট হাউস হোল্ডে এটা প্রিভালেন্স বেশি, কিন্তু কেন হবে ছোট হাউস হোল্ডের প্রিভালেন্স কেন? মানে এটা থেকে অ্যাজ এ সিটি কর্পোরেশনের হেড যদি হয়, আমি কি ভাববো? আমি যখন মশক অভিযানে যাব তখন কি আমি ছোট হাউস হোল্ড গুলোতে বেশি টার্গেট করবো বড় হাউস হোল্ড গুলোতে? মানে হোয়াট উড বি ইওর পলিসি ইমপ্লিকেশনস দেয়ার? তার জন্য তো একটা মেসেজ থাকতে হবে এখানে, মানে এটা কেন হচ্ছে। মিতালি যেটা বললো যে ফ্লোরের যে ব্যাপারটা 5th ফ্লোর অ্যান্ড অ্যাবাভ, এটার মানে কি ছাদের কারণে? যারা ছাদের কাছাকাছি থাকে ছাদ থেকে এটা আসে? সেটা যদি হয় তাহলে 2nd ফ্লোরেও ছাদ থাকতে পারে, সেটা থেকেও হতে পারে, 3rd ফ্লোরেও ছাদ, টপ ফ্লোর হতে পারে, সেটা থেকেও হতে পারে। সো ফ্লোর ওয়াইজটা ঠিক নট ওয়েল আন্ডারস্টুড এখান থেকে, যে তুমি একটা বলতে পারো যে একটা টপ ফ্লোর আর নন টপ ফ্লোর, সেখান থেকে হয়তো ছাদের ইয়ে। আর আমি তো জানতাম যে মশা একটা হাইটের পর উঠতে পারে না, সেটা যদি হয় তাহলে টপ ফ্লোরের দিকে উপরের দিকে তো এটা যাওয়ার কথা না। মানে কেন এটা হচ্ছে, এটা ইন্টারেস্টিং। তারপরে আর কয়েকটা ছোট ছোট কোশ্চেন। হ্যাঁ, আর বলা হচ্ছে যে মসকিটো নেটের কথা, যে প্রায় যারা নেট ইউজ করে না 3.85, মানে হোয়াট দিস পিপল, মানে বাংলাদেশে এখানে এখনো মসকিটো নেট ইউজ করে না। এটা কি একটা হতে পারে গুলশান ওয়ানি বা রিচ পিপল যাদের বাসায় নেট দেওয়া তারা হয়তো নেট ইউজ করে না, সেটা এক ধরনের। আর একটা হতে পারে গরিব মানুষ যাদের সামর্থ্য নেই নেট ইউজ করেন। তো কারা নেট ইউজ করছেন এটা জানতে পারলে মনে হয় ভালো হতো, যে এখনো বাংলাদেশে ওই সচেতনতাটা কাদের মধ্যে এখনো তৈরি হয়নি। আর একটা আছে যে স্প্রেইং মসকিটো রিপেলেন্ট বাই সিটি কর্পোরেশন, দেখা যাচ্ছে যে খুব একটা পার্থক্য নেই। তার মানে সিটি কর্পোরেশনের অ্যাক্টিভিটিস খুব একটা পার্থক্য করতে পারছে না যে ডেঙ্গু বা ডেঙ্গু না ওর ভিতরে। এটার কারণটা কি? মানে ইটস এ ভেরি ডিসহার্টেনিং রেজাল্ট ফর দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। আর আরেকটা আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে তুমি গভর্নমেন্টের কস্ট যেটা প্রোভাইডার কস্ট, ওটা কিভাবে বের করেছো? কারণ একটা গভর্নমেন্ট হসপিটালে একটা পেশেন্টের জন্য কত কস্ট হচ্ছে এটা বের করাটা অতটা সোজা না। মানে সেটা আমি শিওর যে ইউ হ্যাড টু প্রব ইন এ ভেরি ডিটেইল লেভেল। তো সেটা যদি একটু আমাদেরকে বলতে ভালো হতো। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এই সাথে অনলাইনে একটা কোয়েশ্চেন ছিল, ছোট্ট কোয়েশ্চেন, যে স্টাডির যেটা ফাইন্ডিংস সেটা হচ্ছে 2019-এর ভিত্তিতে। সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট 2020 or 2021 ট্রেন্ডস? রিসেন্ট ট্রেন্ড ধরলে আমরা কি বলতে পারি যে ডেঙ্গু কেসের প্রিভিলেন্স আরো বাড়ছে নাকি একই আছে? এই কথাটা জানতে চাওয়া হচ্ছে।
ছোট প্রশ্ন জুলফিকার, ডক্টর জুলফিকার। রাজ্জাক, ওই অন্যরা বলেছে কাজের কথা সূত্র ধরে, একটা হচ্ছে তোমার তুমি যে সার্ভেটা করেছো হাউস হোল্ড লেভেল থেকে, সেটা স্যাম্পলিং ইউনিটে কি হাউস হোল্ড, তারপরে হাউস হোল্ড সেখান থেকে তুমি রেসপন্ডেন্ট মানে মেম্বারদের নিয়েছো আর কি। এখন তুমি যেটা বলছো যে গার্ড, ড্রাইভার এটসেট্রা তারা উপরের দিকে থাকে, ফ্লোরে থাকে, তাদেরকে কোন হাউস হোল্ডের অংশ হিসেবে তুমি ইন্টারভিউটা করেছো? তারা কি ওই বিল্ডিং এর যেখানে যে গার্ড আছে সে, তাহলে তাকে তুমি ইন্টারভিউ করেছো কোন হাউস হোল্ডের সদস্য হিসেবে আর কি? সে কি তার হাউস হোল্ডে গিয়ে, নাকি এখানে যে বাসায় এসে গার্ড দারোয়ান সেই হাউস হোল্ডের অংশ হিসেবে আর কি? কাজে ওই জিনিসটা জানলে বোঝা যেত যে কি হচ্ছে। আর ফ্লোর টোর নিয়ে কথা হয়েছে, ওটা মনে হয় একটু ক্লারিফিকেশন দরকার আছে, কারণ ওখান থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আর বেসিক্যালি পুরোটা উপরের দিকে থাকে, ওটাও একটু মানে একটু বুঝতে হবে যে আসলে এটা কি মিন করছো বা কি মিন করে। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে যে ফ্লোর লেভেল মানে হচ্ছে ফ্লোর লেভেলটা। হ্যাঁ, আমার আসলে ওটা আমি বলছি ফর এক্সাম্পল, কিন্তু এটা রাইট না যে সব মানে সবাই যে টপ ফ্লোর থাকে। আমরা এটা কিন্তু একটা মস্কিটো। হ্যাঁ, মস্কিটো আমাদের কাছে একটা মিথ আছে যে আমরা বলি যে মস্কিটো উঠতে পারে না। হ্যাঁ, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে হাইট ইজ নট এ ম্যাটার ফর দ্য মস্কিটো। একটা মস্কিটো প্রায় 50 ফিট পর্যন্ত উঠতে পারে, মানে উপরে উঠতে পারে। হ্যাঁ, এটা। আর সেকেন্ড হচ্ছে যে আমরা এমন একটা মশার কথা বলতেছি যে এই মশাটা বাসায় থাকে। এই মশাটা থাকে ফুলের টবে, এই মশাটা থাকে পানিতে, এই মশাটা থাকে ফুলের বাগানে। এই মশাটা এমন যে এই মশাটা যদি আপনি একটা গ্লাস যদি এভাবে রাখেন এবং ওই গ্লাসের মধ্যে মশা যদি ডিম পারে, ওই মশাটা অনেকদিন পর্যন্ত ওই ডিমটা থাকবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত পানির ফোঁটা ওই ডিমের মধ্যে পড়বে না। হ্যাঁ, সো এইটা কিন্তু একটা ইউনিক মশা, এডিস মশাটা। এবং টপ ফ্লোরে কেন থাকে? টপ ফ্লোরে থাকে কারণ টপ ফ্লোরে মেইনলি বারান্দায় আমাদের অনেক রকম বাগান থাকে। হ্যাঁ, টপ ফ্লোর মানে আমার হয়তো ফ্লোর বলতে ভুল হচ্ছে, মানে হাই রাইজ যেগুলো বলছি, 5th ফ্লোর, 6th ফ্লোর কিংবা 3rd, 4th ফ্লোর। তো ওই ফ্লোর গুলো দেখা যায় যে বেশিরভাগ সময় বাগান থাকে। ইভেন আমরা ছাদেও অনেক সময় বাগান করি, দেখা যায় যেটা। আর মিতালি যেটা বললেন যে সবসময় বড় লোকরাই যে উপরের ফ্লোর থাকবে, ব্যাপারটা এমনটা আসলে ঠিক না। কারণ মানে উপরের ফ্লোরে গরিবরা থাকতে পারে। হ্যাঁ, ও মানে অনেক রকমই হচ্ছে লোক থাকতে পারে। যেমন হচ্ছে যে অনেকে ম্যাচ করে থাকতে পারে, কিংবা হচ্ছে যে যারা হচ্ছে ছোট ছোট হচ্ছে যারা পরিবার, তারাও ভালো থাকতে পারে। আর বড়লোক মানে ওয়েলথ এবং রিসোর্স কোনটা আসলে সবসময় থাকতে পারে। কারণ আপনি যদি দেখেন যে অনেক বড় লোকদের বাসায় কিন্তু মাত্র হচ্ছে 2 তলা 3 তলা মানে ফ্লোর যদি বলতে চাই। সো এটা আসলে আরো হয়তো আমি ভালোভাবে দেখবো, ঠিক আছে। সো হচ্ছে যে এইটা। আর সেকেন্ড হচ্ছে যে কাজী ভাইয়া যেটা বললেন যে হচ্ছে যে ছোট হাউস হোল্ডে মানে বেশি কেন, মানে এটা খুবই ইন্টারেস্টিং। যখন আমাদের ফাইন্ডিংসটা আসছে আমরা একটু কনফিউজ ছিলাম যে আমরা তো জানি যে হচ্ছে যে মানে নরমালি হচ্ছে যে বড় হাউস হোল্ডেই মানে থাকা উচিত, ঠিক আছে। তো ছোট কেন? কারণ দেখা যায় যে এর সঙ্গে অনেকগুলো হচ্ছে লিকেজ আছে। যেমন হচ্ছে যে পরিষ্কার বাসায় মশারি টাঙ্গানো, তারপরে কারণ বড় হাউস হোল্ডে কিন্তু নরমালি আসলে মশা মানে বাসাটা পরিষ্কার করার লোকজনের সংখ্যা বেশি, দেন হচ্ছে যে কম হচ্ছে মেম্বারের। সো এটা একটা স্ট্রেঞ্জ ফাইন্ডিংস। কিন্তু দেখা যায় যে যেমন মানে যখন আমরা একটা হচ্ছে পরিবারে যখন 5 জন কিংবা হচ্ছে 6 জন থাকবো, তখন দেখা যায় যে কেউ হচ্ছে শোয়ার সময় কেউ মশারিটা একজন টানলো, কিংবা কেউ হয়তো ফ্রিজটা পরিষ্কার করলো, যেটা আসলে লোয়ার কম দেখা যায়। কিন্তু আমরা এটা একটা ক্রস সেকশনাল স্টাডি। সো আমরা আসলে ক্যাজুয়াল হচ্ছে যে মানে হচ্ছে এটা আমরা হয়তো দেখাতে পারবো না, এটা আমাদের। বাট আমরা কোন বাসাগুলোর প্রিভিলেন্স বেশি ছিল আমরা শুধু সেটা দেখেছি। সো ক্যাজুয়াল এটা আমরা আসলে দেখাতে পারতেছি না, যেহেতু এটা অনলি একটা ক্রস সেকশনাল স্টাডি। আর সিটি কর্পোরেশনে যে মানে ফগিং করতেছে, এটা আসলে খুব বেশি পার্থক্য করতে পারতেছে না কেন? আসলে মানে তারা তো আসলে করতেছে বাইরে। আমি যেটা বললাম, এই মশাটার সঙ্গে যেমন বাইরে যেমন জড়িত, ঘরের ভিতরে ছাদ, তারপরে পানির ট্রে পরিষ্কার করা, টবের মধ্যে পানি জমানো থাকা। সো এগুলো কিন্তু এই মশাটার জন্য ব্রিডিং এর জন্য একদম খুবই মানে ডেঞ্জারাস জায়গা। সো দেখা যায় যে মানে যদিও তারা হচ্ছে যে ফগিং করতেছে হয়তো বাইরে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ভিতরে কিংবা ফ্লোর যেটা বলতেছেন যে ফ্লোরে দেখা গেছে যে ফ্লোরে ঘর হচ্ছে পরিষ্কার করার সময় পানি আছে। সো এগুলো আসলে আমাদের হচ্ছে যে ফগিং এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পার্সোনাল হাইজিন মেনটেন করা কিংবা অ্যাওয়ারনেস করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি মনে করছি।
আর আচ্ছা, যে মানে কোন হচ্ছে হাউসহোল্ডটাকে আমরা নিয়েছি যদি ড্রাইভার কিংবা যদি এরকম থাকে। এখন যদি মানে আমরা আসলে যে এটা ঠিক যে আমরা হচ্ছে যে স্যাম্পলস আমাদের কম ছিল হচ্ছে প্রায় 1100টার মতো হাউসহোল্ড। সো আমরা হচ্ছে যে হচ্ছে দেখার হচ্ছে চেষ্টা করছি যেটা হাউসহোল্ডের যেটা হচ্ছে ডেফিনেশন। হ্যাঁ, যদি দেখা গেছে একজন যদি দারোয়ান সে যদি নিচতলায় থাকে এবং এবং তার যদি একজনই হচ্ছে মেম্বার হয় তাহলে আমরা তাকে শুধু কাউন্ট করছি। কিন্তু এখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা আসলে মানে নিচতলায় খুব কম পাইছি যেখানে হাউসহোল্ড স্টে করে। সো ফার্স্ট ফ্লোরকেই মোটামুটি আমরা পেয়েছি বেশি। তারপরে কিছু লোক আছে, দারোয়ান আছে যে দু একজন ছিল হয়তো আমি বলতে পারবো 2% মতো ছিল যারা আছে যে লোয়ার হচ্ছে গ্রাউন্ডে থাকে। আর ভাই যেটা বললেন যে কিভাবে আমরা স্যাম্পল সাইজটা করলাম, হ্যাঁ এটা আপনি যেটা বলছেন ভাই এটা ঠিকই বলছেন যে আমরা আসলে 16টা ওয়ার্ড হচ্ছে সিলেক্ট করছি। এই প্রথমে এই হচ্ছে 16টা ওয়ার্ড সিলেক্ট করার সময় আমরা মিনিস্ট্রি অফ হেলথ এবং হেলথ রিপোর্টস ইউনিট এবং আমরা এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটা টিম ছিল। সো তারা যেহেতু আমাদের স্টাডির বাজেটটাও একবারে কম ছিল, সো আমাদের বাজেটের মতো করে আমরা যেটা করেছিলাম যে এটা কতটা হচ্ছে নেওয়া যেতে পারে ওয়ার্ড। সো এটা একটা এক্সপার্ট একটা গ্রুপ ছিল যে তারা মোটামুটি বলছে যে অ্যাটলিস্ট আমরা যেন 15টার বেশি নেই। সো সেভাবে আসলে আমাদের এই সংখ্যাটা আসা, এবং তারপরে আমরা যেটা পিপিএস মেথড দিয়ে কোন হচ্ছে যে মানে ডিএনসিসি এবং ডিএসসিসি কতটা আসবে সেটা আমরা ক্যালকুলেশন করেছি। অবশ্যই ভাইয়া যে স্যাম্পলিংটা মানে এরকম একটা স্টাডির জন্য প্রিভিলেন্সটা স্টাডির জন্য স্যাম্পলিংটা লার্জ হওয়া উচিত, যেটা এইটা যেমন হচ্ছে এটা আছে আমাদের হচ্ছে যে অবস্টাকল বলতে পারেন কিংবা জি লিমিটেশন। সো থ্যাংক ইউ। হারুন বলার আগে আমি একটু অ্যাড করি। নাও আই এম রিয়েলি গেটিং ওয়ার্মিং আপ। সো কেন এই স্টাডির প্রেজেন্টেশন ফাইন্ডিংস এর সময় রিগ্রেশন প্রেজেন্ট করা হলো না? কারণ ইউ সি দি অনেকগুলো ফ্যাক্টর বাইভেরিয়েটে বোঝা যাচ্ছে না যে এটা যেমন এটা কি ফ্যামিলি সাইজ কিনা, এটা টপ ফ্লোর কিনা, মিডিল কিনা, লোয়ার কিনা, ইনকাম লেভেল, মানে অনেকগুলো যেগুলো তুমি বলছো অ্যাজ ইউর সামারি রেজাল্টস, সেগুলো রোবাস্টনেসটা তো একটু চেক করতে হবে আমাদের কনভেনশনাল পদ্ধতিতে। সেটা তো একটু ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু প্রেজেন্ট এন্ড ইন ওয়ান স্লাইড যে না ঠিক আছে আই হ্যাভ focused on the bivariate results and descriptive results and these are interesting trends, but then একটা স্লাইড যেখানে আমি সবগুলো ফ্যাক্টরকে নিয়ে আমার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে যে ওয়েদার দিস হাউসহোল্ডের একটা পার্সন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে এবং সে আমার স্যাম্পলের অন্তর্ভুক্ত, সেইটাকে যদি আমি একটা বাইনারি ভেরিয়েবল ধরে আমি যদি করি, হ্যাঁ লজিক বা প্রবিট করি, তারপরে যদি আমি ওই ফ্যাক্টরস গুলো নেই তাহলে আমি বলতে পারবো যে কোনগুলো আসলে স্টিকিং আউট থ্রু ইয়োর স্ট্যাটিস্টিক্যাল অর ইকোনোমেট্রিক অ্যানালাইসিস। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে সেটা প্রেজেন্ট করা। ও সরি, আমি সেটা প্রেজেন্ট করি আমার মেইন ইয়েতে আছে, আমি শুধু টেবিলটা দেখেন, রিগ্রেশন টেবিলটা মানে দেখেন। সো নেক্সট টাইম অবশ্যই এটা আমি দেখাবো। থ্যাংক ইউ স্যার। সেটা কোথায় আছে? সরি রিপোর্টে আমাদের আছে, রিপোর্টে আমরা ইনক্লুড করছি পুরো রিগ্রেশন। সেখান থেকে তুমি একটু জি ক্যান ইউ রিক্যাপ দ্যাট these are the question have been asked from the floor, so what are the sticking out points there after, because তুমি তো রিমেম্বার করছো যে তোমার মাল্টিভেরিয়েট কোনগুলো মানে has জি আমি যেগুলো ফাইন্ডিংসে যেগুলো পলিসিতে দেখেছিলাম সেগুলো আমার আসলে মানে কামস ফ্রম দা আমার ওই টেবিল থেকে আসছে। আচ্ছা, সো ওই টেবিলটা আসলে থাকলে ভালো হতো, আমি দেখাতে পারতাম, বাট দোজ আর কামস ফ্রম দা আওয়ার রিগ্রেশন টেবিল। হ্যাঁ রিপোর্টটা হয়তো ল্যাপটপে না, এই ল্যাপটপে নেই ভাইয়া। সো আমি পরে শেয়ার করতে পারবো আপনার সঙ্গে। Okay, all right. So, Arun, before I give floor to you, there's online DCCI থেকে একজন আমাকে লিখেছেন, কামরুল বাড়ি লিখেছেন, I have a few questions. May I get the opportunity to ask? Yes, of course. Please to ask Mr. Kamrul Bari. Thank you, sir.
for giving me the opportunity to ask a few questions. It is really an interesting report. I mean, the study that you have actually created or developed, I would rather say. So it is a fantastic one, very informative, and also it gives us opportunity to think about many issues which probably we did not think about in our earlier, let's say, context of looking at dengue as just as a disease. আপনি আপনি বলে যান, আমাদের টাইম কনস্ট্রেন্ট, বলুন। প্লিজ কন্টিনিউ। জি, ওখানে কস্টটা ছিল হচ্ছে $400 আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ছিল আর কি $412। তো এইটাকে আমরা আসলে কতটা রিপ্রেজেন্টেটিভ কস্ট ধরতে পারি, এটা প্রথম একটা প্রশ্ন। দ্বিতীয় হচ্ছে এই জায়গাটাতে আসলে ওয়েটেড এভারেজ ধরার সুযোগ ছিল কিনা, যেহেতু ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ডিজিজের ক্ষেত্রে ডিফারেন্স এক্সপেন্ডিচার এখানে থাকে, সেটা একটা বিষয়। আরেকটা বিষয় যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে স্ট্র্যাটিফাইড র্যান্ডম স্যাম্পলিং এখানে করা হয়েছিল কিনা when it comes to let's say gender issue এবং হচ্ছে গিয়ে ফ্লোরের ইস্যু ইত্যাদি ইত্যাদি। আর ফাইনালি আরেকটা জিনিস যেটা বলছি যে পলিসি রেকমেন্ডেশনে হয়তো এই জিনিসগুলো আসতে পারতো, সেটা হচ্ছে যে আমরা পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের ভিত্তিতে বা এই ডোমেইনে we could have basically invested money in research, কারণ যে কস্টটা যেটা আসছে, যে সাবসিডির যে কস্টটা আর কি টু ট্রিট দিস, আমরা যদি এখন লেটস সে একটা ক্রস স্টাডি করতে পারতাম পাবলিক এবং প্রাইভেট সেক্টর মিলে at a lower cost than the cost that we are bearing to basically treat this dengue as a fever, to identify let's say solution of this problem, এটা কোনো ফার্মাসিউটিক্যাল হতে পারে বা অন্য কোনো এরিয়াতে অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে হতে পারে, মাল্টিপল ডাইমেনশনে, তাহলে সেটা আসলে হয়তো ফুলফিল হতো in addition to let's say the health insurance issue যেটা আপনারা এনেছেন। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। প্রথমে ধন্যবাদ দিতে চাই রাজ্জাককে, যে একটা খুব সময় উপযোগী রাজ্জাকে এবং তাকে সময় উপযোগী গবেষণা করেছে পানি ইস্যু এটা। কাজী ভাইয়ের যে একটু মিলিয়ে আমি যে স্যাম্পলিংটার ব্যাপারে বলবো যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন দেখা গেছে সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড, রাজ্জাকের রেজাল্টও এসছে, এটা কিন্তু 2019 এর রেজাল্ট। 20-21 আমরা দেখতেছি যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনই সবচেয়ে বেশি নিউজে যেগুলো আসছে। তবে ওয়ার্ডের ব্যাপারে ওয়ার্ড সিলেকশনটা ওরা হয়তো র্যান্ডমলি করেছে, কিন্তু ওয়ার্ডের ব্যাপারে যেটা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন আমার এক্সপেরিয়েন্স এবং নিউজ যেটা বলে যে 53 নম্বর ওয়ার্ড সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড ছিল এই বছর, যেখানে 8 জন মারা গেছে ডেথ কেস ডেঙ্গুর, এবং সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গু হয়েছে 53 নম্বর ওয়ার্ডে। এরকম যদি কিছু যদিও সেটা ইয়ে হতো যে বায়াস স্যাম্পল হইতো, এরকম কিছু ওয়ার্ড ইনক্লুডেড হলে যেগুলো বাদ করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, এই ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে সবচেয়ে ডিএনডি ভাতের ভিতরে নিম্নাঞ্চল, বছরের বেশিরভাগ সময় পানি জমে থাকে বিভিন্ন জায়গায়, ইভেন তাদের সোয়েলেজের পানিও জমে থাকে, যার ফলে ওখানে মশা প্রচুর বেশি। এই ওয়ার্ডগুলোতে দিনের বেলা মানুষ উঠায় নিয়ে দেওয়ার অবস্থা। সিটি কর্পোরেশনের সাথে আলাপ করে নিলে এরকম কিছু ওয়ার্ড ইনক্লুড করতে পারলে রেজাল্টটা হয়তো আরো বেশি ইফেক্টিভ হতো। স্টিল নাও আমরা জানি যে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন সবচেয়ে কঠিন অবস্থা ফেস করেছে এই বছর ডেঙ্গুতে। এটা একটা বিষয়, যাই হোক হয়তো ভবিষ্যতে ওদের নিয়ে ছিল না। আর যেটা মিতালি যেটা বলেছে ওটার সাথে একটু আমি সাপ্লিমেন্ট করতে চাই যে পুরান ঢাকায় যেটা মিতালি যেটা চিন্তা করতেছে যে নতুন ঢাকা থেকে হাই রাইজ বিল্ডিং সব, পুরান ঢাকার বিল্ডিং কিন্তু বেশিরভাগ বিল্ডিং এ লিফট নাই, এবং রাজ্জাক যেটা বলেছে ওটা রাইট। ওখানে উপরের দিকে গরিব মানুষ থাকে 5 তলা 6 তলার উপরে, মানে হেঁটে উঠতে হয় এবং ওগুলোর ভাড়া খুব কম থাকে। যাদের একটু পুরান ঢাকার এক্সপিরিয়েন্স আছে তারা আমরা জানি যখন গরিব মানুষের উপরের দিকে থাকে এবং 3-4 তলা ওখানে সবচেয়ে বেশি এক্সপেন্সিভ, গ্রাউন্ড ফ্লোর কম এক্সপেন্সিভ এবং টপ ফ্লোর এবং ওগুলো কম এক্সপেন্সিভ, মানে হেঁটে উঠতে হেঁটে নামতে হয়। ওখানে 7-8 তলা বিল্ডিং ও লিফট নাই বেশিরভাগ বিল্ডিং। নতুন এখন যেগুলো হাই রাইজ হচ্ছে কিছু কিছুতে হচ্ছে, আর দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বেশিরভাগই পুরান ঢাকায় হচ্ছে। ওখানে বড় ডেঙ্গুর একটা কারণ হচ্ছে এগুলো পানি জমে থাকা, আর এই বিল্ডিং গুলো এত ঘনবসতি একটার সাথে আরেকটা লাগানো, পরিষ্কার করা মাঝের যে ইভেন আমি মোহাম্মদপুরও দেখি যে মাঝের যে সুইপার স্পেসটা আছে ওখানে ময়লার স্তূপ হয়ে থাকে। জি, Thank you, Harun, for your very interesting
useful observation for explaining some of the puzzles. আমি একটু জোর করেই অনুরোধ করতে চাই প্রফেসর মোজাম্মেল হক, আপনি কিছু বলবেন? I would like to say something. Thanks, Binayak, right? And congratulations to Abdur Razzaque. Very good timely study. I would like to refer to the dengue prevalence. Say, as we found, as Abdur Razzaque found, is more in the southern than in the northern Dhaka, right? Is it because that southern city corporation is spending less money on, say, less money for treatment and other things, or maybe controlling the mosquitoes? The other one, bit extended, probably it didn't have chance to do it. Say, climate-wise, Dhaka and Calcutta have the same climate, right? One would like to compare these two cities, right? Is it because that one of the cities is spending more in terms of public expenditure? I would like to say, I live in the UK with National Health Service. I get the benefit, but of course, it is unwise for me to think of comparing UK with Bangladesh. But that's why I was referring to a comparison between North and South in terms of public expenditure, but more particularly between Dhaka and Kolkata. Thanks a lot. Thank you, Mojammel Bhai. I think your suggestion is very interesting, because in Calcutta also they have a North Calcutta, which is a more like South Dhaka city, which is very relatively backward, although Bonedi, kintu ekhon mane backward compared to the South Calcutta, which is more modern or advanced. So here is a research proposal for you to do this kind of analysis. Dr. Mohiuddin Alamgir ভাই, আপনি কি কিছু বলবেন? তাহলে আমরা ইন্সপায়ার্ড বোধ করব। জানি না আলমগীর ভাই শুনছেন কিনা। বললে একটু আনমিউট করে নিতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আলমগীর ভাই বোধহয় শুনতে পাচ্ছেন না, সেক্ষেত্রে রাজ্জাক। So thank you, Harun bhai. Harun bhai যেটা বলছেন এটা একবারে ঠিকই বলছেন, মানে যার অবজারভেশন আমাদের সেম ছিল। আপনি যেটা বলেন যে হাই রিস্ক ফর ডেঙ্গু ওয়ার্ড গুলোর কথা, হ্যাঁ এটা করলে হয়তো ভালো হতো, কিন্তু আসলে আমরা যখন ওয়ার্ড গুলোকে সিলেক্ট করছি, আমরা আসলে র্যান্ডমলি সিলেক্ট করছি ফ্রম স্ট্যাটিস্টিক্যাল সফটওয়্যার। সো আমরা জানি না যে কোনটা ওয়ার্ড আসবে, কোনটা ওয়ার্ড আসবে। আমরা যদি মানে সবগুলোকে ক্যাপচার করতে পারতাম, কিংবা এর চেয়ে বেশি করতে পারতাম, হয়তো 32টা করতে পারতাম, তখন হয়তো আরো পিকচারটা খুব ভালো আসতো, যেটা আসলে আমরা করতে পারি নাই। আর সেকেন্ড হচ্ছে যে একজন যিনি বলেছেন যে আমাদের আসলে কস্ট এভারেজ কস্ট এস্টিমেশন হাউ রিপ্রেজেন্টেটিভ কিভাবে, হ্যাঁ এইটার ব্যাপারে বলি যে আসলে কস্টিং যখন স্টাডি করতে হয়, যখন আমরা মেইনলি আসলে মানে দেখি অ্যাটলিস্ট আমাদের 30 স্যাম্পল লাগে, 30 কনফার্ম স্যাম্পল লাগে, হ্যাঁ মানে মিনিমাম। তো আমরা এক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন যখন কস্ট অফ ইলনেস স্টাডি গুলো করা হয়, তখন বিভিন্ন ইন্ডিকেটর যেমন এজ কিংবা সেক্স কিংবা হচ্ছে যে আরবান রুরাল, এভাবে করে আমরা অ্যাটলিস্ট হচ্ছে 30 কেসেসকে আমরা কাউন্ট করি। সো এবং এটা আসলে একটা প্রিন্সিপাল, এবং এই জন্য আমরা বলতে পারছি আমাদের যেহেতু 302টা স্যাম্পল এবং আমরা প্রায় 4টা ডাইমেনশনকে ট্যাগ করছি, মানে অ্যাড্রেস করছি, এবং মেইন মোস্ট অফ দি কস্ট অফ স্টাডি হচ্ছে যে আসলে মানে হচ্ছে স্যাম্পলিং একটু কম হলেও সমস্যা হয় না, কারণ হচ্ছে অল আর কনফার্ম কেস। এবং হচ্ছে আমরা যদি অন্যান্য স্টাডিগুলোর দিকে কম্পেয়ার করি,
dengue study from for the other countries, আমরা আসলে আমাদের স্যাম্পল আমাদের ডেঙ্গু ইকোনমিক স্যাম্পলটা মোটামুটি হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিল, এবং those are cases are case from our confirmed by hospitals. So in that cases আমরা বলতে পারি যে আমাদের যে আমাদের অ্যাভারেজ কস্টটা মোটামুটি রিপ্রেজেন্টেটিভ for in comparing the cost of illness in infectious disease. হ্যাঁ, আর গ্লাসগো থেকে যে ভাই বলছেন যে আমাদের আসলে ডেঙ্গু প্রিভিলেন্সটা আসলে সাউথে কেন হাই, এটা কি আসলে টাকা পয়সার মানে বাজেটের জন্য কিংবা হয়তো আমরা বেশি পরিমাণে অ্যালোকেট করতে পারতেছি বলে কিনা, আসলে এটা উত্তর মানে আমার কাছে খুব বেশি জানা নাই, কিন্তু আমি শুধু একটাই বলবো যে আমরা যদি ঢাকা সাউথের সঙ্গে নর্থের দিকে কম্পেয়ার করতে চাই, ঢাকা সাউথ হচ্ছে মোস্টলি ডেন্সলি পপুলেটেড এরিয়া, তাদের বাড়িঘরের অবস্থাও কিন্তু ক্লিনলিনেস নাওটা কিন্তু খুব মানে খারাপ অবস্থা দেন ঢাকা নর্থ সিটির চেয়ে, এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচারের দিকে যদি তাকাই, কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং এর দিকে যদি তাকাই, আমরা কিন্তু এগুলো আমরা একটু পোর পাই ঢাকা সাউথ সিটি। যদিও আমি ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাপারটা ঠিক বলতে পারবো না, কারণ আমি আসলে বাজেট অ্যালোকেশনটা খুব বেশি জানি না এই মুহূর্তে। সো মেবি বাজেট অ্যালোকেশনটা ওয়ান অফ দ্য ফ্যাক্টর হতে পারে, বাট এটা আমাদের আসলে মানে দেখা উচিত। থ্যাংক ইউ। জি হতে পারে, হ্যাঁ হতে পারে। মাইনুল কিছু বলার জন্য। তারপরে জুলফিকার, তারপরে আনোয়ার। থ্যাংক ইউ। আমার জাস্ট 2-3টা ক্লারিফিকেশন কোয়েশ্চেন। একটা হচ্ছে যে হাউস হোল্ড গুলোর মানে স্যাম্পলটা রিপ্রেজেন্টেটিভ নিয়ে বলা হচ্ছে, তো ডেফিনেটলি একটা মেথড ফলো করে একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পল ড্র করা হয়েছে, কিন্তু প্রবাবলি এটা একটু চেক করা যায় যে কোনো একটা আরবান স্যাম্পল নিয়ে যদি ঢাকা সিটি রিপ্রেজেন্টেটিভ অন্য কোনো স্যাম্পল থাকে, অন্য কোনো স্টাডি থাকে, সেই স্যাম্পলের সাথে আপনি যে ডেমোগ্রাফিক গুলো কম্পেয়ার এখানে রিপোর্ট করছেন ওগুলো কম্পেয়ার করে একটা রিপ্রেজেন্টেটিভনেস চেক করা যায়। আর একটা কোয়েশ্চেন এটার সাথে ক্লারিফিকেশন কোয়েশ্চেন, সেটা হচ্ছে যে অ্যারাউন্ড 500 to 600 হাউস হোল্ড ফ্রম সাউথ অ্যান্ড নর্থ, এইসব হাউস হোল্ডে আপনি গিয়েছেন, কোয়েশ্চেনটা করা হয়েছে যারা ওল্ডার ইনফেক্টেড পেশেন্টস তাদেরকে বা তাদের সম্পর্কে যারা ভালো জানে তাদেরকে, এবং দেখা যাচ্ছে যে প্রতিটা হাউস হোল্ড থেকে অ্যারাউন্ড 4জন করে মেম্বারকে কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে। তার মানে আমি কি এটা ঠিক বুঝতে পারছি যে প্রতিটা হাউস হোল্ড থেকে 4টা করে মেম্বারকে কোয়েশ্চেন করা হয়েছে? তাহলে কি 4জন ইনফেক্টেড পারসন, অথবা 2জন ইনফেক্টেড, 2জন তাদের কেয়ার গিভার, 2টা? পরবর্তী ক্লারিফিকেশন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আপনি যে ম্যাক্রো ইকোনমিক মডেল ইউজ করছেন, নন হেলথ লস অফ জিডিপি, সেখানে একটা প্যারামিটার হচ্ছে যে অ্যাভারেজ ডেথ কস্ট। What is the average death cost for dengue? Or এটা কি average health cost or average death cost, বা এটা কিভাবে ডিফাইন করছেন? একটা জায়গায় শেষের দিকে কম্পেয়ার করা হচ্ছে যে বিভিন্ন দেশের যে average cost of মানে average cost of burden or cost of burden due to dengue, এবং দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের লো। এই এস্টিমেট গুলোকে আমরা কম্পেয়ার করতে পারি, কারণ এগুলো কি একই মেথোডোলজি ফলো করে করা হয়েছে? যদি সেটা না হয় সেটা উল্লেখ করলে তাহলে একটু বেটার হয়। আর মেথোডোলজিতে একটা জায়গায় বলা হচ্ছে যে ডেঙ্গুর ইনটেনজিবল কস্ট গুলো, ডেঙ্গু না যে কোনো ডিজিজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ইনটেনজিবল কস্ট গুলো এস্টিমেট করার জন্য বিভিন্ন অ্যাপ্রোচ আছে, লাইক হিউম্যান ক্যাপিটাল অ্যাপ্রোচ অর দ্য প্রোডাক্টিভিটি লস অ্যাপ্রোচ। তো এগুলো সম্ভবত স্টাডিতে ইনক্লুড করা হয়নি। তো যদি না হয় তাহলে যে কস্ট আমরা পাচ্ছি সেটা অ্যাকচুয়ালি অন দ্য লোয়ার সাইড, ইট শুড বি হায়ার যদি সেগুলো ইনকর্পোরেট করা হয়। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, না আমার যে সেটা অবজারভেশন সেটা হচ্ছে যে আমার ধারণা ভুল হতে পারে। এতদিন মানে আমরা মোটামুটি যেটা জানতাম যে ডেঙ্গুটা হচ্ছে এটা রিসমেন্স ডিজিজ, মানে এটা বেসিক্যালি অবস্থা সম্পন্নদের এটা দ্বারা এফেক্টেড হয় বেশি। ইভেন ইসলামে এটা দ্বারা খুব একটা এফেক্টেড হয় না, বা লো ইনকাম সেটেলমেন্টে ডেঙ্গুর প্রভাবটা তেমন একটা না, কারণ এডিস মশাটা পরিষ্কার পানিতে এটার বংশ বিস্তারটা হয়, এবং দ্যাট ইজ ওয়াই দ্যাট ওয়াজ দ্য কমন একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং। কিন্তু তোমার স্টাডিতে তোমার যে কুইন্টাল দিয়ে দেখিয়েছো সেখানে কিন্তু ভার্চুয়ালি কোনো পার্থক্য নাই ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে। ইফ দিস ইজ দ্য কেস তাহলে একটা মানে একটা কমন একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ একটা বড় ধরনের একটা So thank you.
থ্যাংক ইউ মানিল ভাই। ফার্স্ট হচ্ছে যে হ্যাঁ মানে কম্পেয়ার করা একবারে ঠিক না। যখন আমি প্রেজেন্টেশন করতেছিলাম তখন আমি বলছি যে কম্পেয়ার করা ঠিক হবে না, কিন্তু মানে যে একটা স্টাডির সঙ্গে, কারণ একটা স্টাডির কনটেক্সট এক এক রকম, স্যাম্পলিং আলাদা, ডিজাইন আলাদা, আরবান ভার্সেস রুরাল, সেজনের একটা সমস্যা আছে। সো আসলেই কম্পেয়ার করাটা ঠিক হবে না, আমি এটা প্রথমে বলেছিলাম। বাট আমরা একটা সেন্স দেখার চেষ্টা করছি যে ওইসব কান্ট্রিতে আসলে কস্টটা কিরকম এটা। সো এটা আসলে কম্পেয়ার করা যাবে না, আপনি একবারই হচ্ছে ঠিকই বলছেন। আর সেকেন্ড যেটা বললেন যে ইনটেনজিবল কস্ট হচ্ছে হিউম্যান ক্যাপিটাল অ্যাপ্রোচ, আসলে ইনটেনজিবল কস্ট আসলে হিউম্যান ক্যাপিটাল, আমরা এখানে হিউম্যান ক্যাপিটাল অ্যাপ্রোচ ইউজ করেছি ফর হচ্ছে ক্যাপচারিং দ্য টাইম কস্ট অর প্রোডাক্টিভিটি কস্ট ক্যালকুলেশনের জন্য। কিন্তু ইনটেনজিবল কস্ট হচ্ছে যেমন আমরা যেমন আমাদের যেসব কস্ট অফ বিজনেস স্টাডিতে দেখি আমরা, কিংবা আমরা যেসব কোর্স মানে করছি কিংবা করি, ইনটেনজিবল বলতে আমরা পেইন, গ্রিফ, হ্যাপিনেস, সাফার, সো এইটা আসলে মেজার করার চেষ্টা করি। সো এইটা মেজার করার ওয়ে আছে, এমন এইটা মেজার করার একটা ওয়ে হচ্ছে উইলিংস টু পে অর উইলিংস টু অ্যাকসেপ্ট মেথড ইউজ করা, যে আপনি কতটুকু পেইন কিংবা ডিসকমফোর্ট সহ্য করতে পারবেন। সো আমরা আসলে এটা করিনি, আমরা ওই মেথডে যাইনি, আমরা খুবই মানে সিম্পলি আমরা আসলে ওয়াজ লস এবং তার আসলে সে তার কতটুকু টাইম সে হচ্ছে দিয়েছে এটা করছে। অবশ্যই যদি ইনটেনজিবল কস্ট আমরা কাউন্ট করতাম, অবশ্যই আমাদের কস্ট বার্ডেনের ইনডাইরেক্ট কস্ট হায়ার হতো, যেটা আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি যেটা বলেছেন যে অন্য স্যাম্পল হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পলের সঙ্গে কম্পেয়ার করে, হ্যাঁ এটা খুবই ভালো একটা সাজেশন, আমরা ট্রাই করবো যেটা করার, যে আমরা আসলে মানে করার। সো এই মোটামুটি। আর যেটা বলেন যে আমরা ম্যাক্রোমিটি মডেলে একটা মডারেটরি কস্ট বের করছি, আসলে এই মেথডটা মানে যেহেতু আমাদের লটস অফ কেস আসে নাই, এবং আমরা আসলে মেথড হচ্ছে চেষ্টা করতেছিলাম যে আসলে আমরা কোন মেথডে মডারেটরি কস্ট করব, তখন আমরা এই মেথডটা পাই WHO যারা মানে সাজেস্ট করছে যে বিভিন্ন রকম ইনফেকশন ডিজিজের জন্য তাদেরকে ভ্যালু আছে অলরেডি দেয়া, যে এই ভ্যালুটা মানে এখানে ইনপুট করা যাবে। সেক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করি, যেহেতু আমাদের একজন মাত্র কস্ট মানে একজন মাত্র কেসেস, এবং আমরা এটা মেন ক্যালকুলেশন নিয়ে আসিনি, আমাদের মেন যেটা আমরা রেজাল্ট দেখাচ্ছি, যদি দেখাতে হয়তো আরো কস্ট বেশি হতো, এবং এটা আসলে দেখা উচিত। সো থ্যাংক ইউ। সংক্ষেপে আমরা সেকেন্ড রাউন্ড। Thank you so much. In tandem with corona, আমরা যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে যে ডেঙ্গু কিন্তু একটা গ্রেট রিস্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, বিকজ অনেক সময় মিস ডায়াগনোসিস হয়ে যাচ্ছিল, পিপল ওয়ার সাকাম্বিং টু মানে ডেথ। নাও এই রিস্ক এন্ড ডায়াগনোসিস অফ ডেঙ্গু ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই পার্টটা কিন্তু ডায়াগনোসিসের পার্টটা খুব একটা আমি দেখি নাই আপনার প্রেজেন্টেশনে। আরেকটা জিনিস, ফর ডেঙ্গু ইলনেস what important and effective স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি has been observed by you, because you have advocated us to mobilize this স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি, but you have not spoken about community mobilization and also linking to NGOs who are working in health. This private-public partnership is very important. I think you need to consider that as well. থ্যাংক ইউ বিনায়ক দা আমাকে আবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। রাজীব ভাই, কোয়েশ্চেনটা আমি আগে মিস করেছিলাম, জাস্ট আমি আর মাইনুল ভাই এটা নিয়ে ডিসকাস করছিলাম। আপনি একবার বলেছিলেন যে নর্মালি আমরা প্রিভেলেন্স অফ ডেঙ্গু যখন শুনি যে ঢাকা শহরে বেড়ে যাচ্ছে, এটা মানে হচ্ছে হসপিটালাইজড কেসের কারণে। তা আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে ডেঙ্গু হলেই তো সবাই হসপিটালাইজড হয় না একটা টার্মের পরে। তো এই স্লাইড 2 আর স্লাইড 3 তে ডেঙ্গু কেসেস ইন বাংলাদেশ, এই যে ডেটাটা, আর হচ্ছে পেজ 3 স্লাইড 3 তে যেটা হসপিটালাইজড ডেঙ্গু কেসেস, মানে এই দুইটা তো তাহলে ডিফারেন্ট। মানে যদি মানে ডায়াগনোসড হলে কি সে আমি যদি এখন ডেঙ্গু ডায়াগনোসড হলাম বাট আমি ভালো অবস্থায় আছি, আমি হসপিটালাইজড হলাম না, তাহলে কি আমি ডেঙ্গু রোগী হিসেবে ওই ডেটা পোর্টালে থাকবো, নাকি আমি হসপিটালাইজড হলেই ডেটা পোর্টালে থাকবো? মানে আমি প্রিভ্যালেন্স রেটটা কিভাবে ক্যালকুলেটেড হচ্ছে ওইটা একটু বোঝার চেষ্টা করছি। এইটা একটা বিষয়। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে একই রকমের যে কনক্লুশনে ছিল যে হায়ার এডুকেটেড ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে ডেঙ্গুর প্রেভেলেন্সটা বেশি, মানে এইটা বললেও কিন্তু মানে সবাই বলবে যে শিক্ষিত মানুষের কেন মশা কামড়িয়ে ডেঙ্গু হবে, মানে কনক্লুশনে এই জিনিসটা আসলে কিভাবে আপনি অ্যাড্রেস করবেন? থ্যাংক ইউ। Thank you. Prevalence rate in terms of
আমি যেটা আপনি যে 2, 3 এবং 4, 5 যে স্লাইডগুলো দেখছেন এগুলো সব comes from hospitalized cases। তার মানে ওই লোকগুলা হসপিটালে এডমিশন হয়েছে এবং হসপিটাল ডাক্তাররা বলছে হ্যাঁ তোমার ডেঙ্গু হয়েছে। আর প্রিভ্যালেন্স বের করি আমরা আসলে কমিউনিটি সার্ভে দিয়ে, হ্যাঁ আমরা আছে হাউস হোল্ড সার্ভে দিয়ে আমরা প্রিভ্যালেন্স বের করি এবং সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু কমিউনিটি সার্ভে মানে যে ডাটাটা প্রিভ্যালেন্স এটা কামস ফ্রম হাউস হোল্ড। যেমন আমাদের এখানে যত অডিয়েন্স আছে আমরা যদি হসপিটালে 3 জন যাই তাহলে 3 জন কিন্তু আমাদের হসপিটাল হবে রিপোর্টেড, বাট যখন এখন সবার মধ্যে যখন দেখবো 3 জন সেটা হচ্ছে প্রিভ্যালেন্স। সো এভাবে আমরা প্রিভ্যালেন্সটা অ্যাকাউন্ট করেছি। আর হচ্ছে যে যেটা মানে আপা যেটা বললেন যে হ্যাঁ আপনি হচ্ছে ঠিকই বলছেন যে আমরা স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচির কথা বলেছি। আসলে এটা একটা গভর্নমেন্টের প্রোগ্রাম যেটাকে বিলো পভার্টি লাইনদের পিপলকে টার্গেট করছে, যেহেতু এই মশাটা আসলে সবাইকেই কামড় দেয়, ধনী গরিব হচ্ছে বুঝে না। এবং আমাদের হসপিটালগুলো মেইনলি প্রফিট ম্যাক্সিমাইজার, বিশেষ করে প্রাইভেট গুলো। সো আমরা যে বলতেছি যে গভর্নমেন্ট যে প্রোগ্রামটা ইনিশিয়েটিভ করছে যে বিলো হচ্ছে যে পড়দের জন্য যে বিভিন্ন রকমের রিস্ক হচ্ছে সাবসিডাইজ এবং হচ্ছে যে তারা ওয়ান টাইপস অফ হেলথ হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স মডেল। সো এরকম যদি হচ্ছে যে আরবানেও করা যেতে পারে তাহলে বিশেষ করে একটা গ্রুপকে পোর পিপলকে কমপক্ষে হাই কস্ট বার্ডেন থেকে হয়তো রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু অবশ্যই এটা প্রাইভেট পার্টনারশিপটা সবচেয়ে বেশি দরকার, কারণ হচ্ছে যে এবং হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস কমিউনিটি অ্যাওয়ারনেসটা আরো বেশি দরকার। যে যদি আমরা আসলে এই ডেঙ্গিটাকে আমাদের শহর থেকে কিংবা আমাদের দেশ থেকে একদম পুরোপুরি ভাবে প্রিভেন্টিভ করতে চাই। সো থ্যাংক ইউ আপা। আচ্ছা, আমি একটু মানে কনফিউশনে থাকতে চাই না কোনো সেমিনারের শেষে। আমার কতগুলো মানে পয়েন্ট মনে হয়েছে, প্লিজ ক্লারিফাই ফর দ্য ফাইনাল রাউন্ড। সেটা হচ্ছে in base 12 background information of the study participants and হচ্ছে 4430 4430 জন, ঠিক আছে? সেটার অনেক ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেওয়া হয়েছে, তারা ইউজ করে কিনা, এরোসল থেকে শুরু করে ফার্স্ট ফ্লোর সেকেন্ড ফ্লোরে থাকে কিনা। এই 4430 জনের উপরে ইউ হ্যাভ ডান দ্য সার্ভে। জি, ইউ হ্যাভ ডান দ্য সার্ভে এন্ড প্রিভ্যালেন্স রেট যেটা এস্টিমেট করা হয়েছে এটা অন দিস 4430। জি, সো যদি আমি বলি 2% প্রিভ্যালেন্স রেট, জি হ্যাঁ অ্যাভারেজে, জি হ্যাঁ, বা 1.4% ইন ডিএনসিসি, তাহলে এটা হচ্ছে এই 4430 এর ভিত্তিতে। জি তাই তো? জি জি। সো তাহলে তো স্যাম্পল সাইজ একান্ত ছোট না। যেটা আমি বলছি যে কাজী ইকবালের প্রশ্ন যেটা ছিল সেটা ইউ শুড ক্ল্যারিফাই ভেরি ক্লিয়ারলি যে দ্য স্যাম্পল সাইজ যেটার উপরে ভিত্তি করে প্রিভ্যালেন্স রেটটা হিসাব করা হচ্ছে সেটা 4430, এবং সেটার ভিত্তিতে তুমি বলছো যে এর 1% বা 2% has been diagnosed as being infected with dengue, right? জি, right. And that diagnosis has been verified by a physician. জি, registered physician who accompanied you during the survey. Yes, আমরা তাদের প্রেসক্রিপশন চেক করছি যে হ্যাঁ আসলে সে ডেঙ্গু আক্রান্ত ছিল। সো দ্যাটস মানে এজন্য আমরা বলছি এটা। আচ্ছা, তাহলে ওই যে একটা হাউসহোল্ডে 4 জন নিয়ে যে মাইনুলের কোশ্চেনটা ছিল ওইটার কি অ্যানসারটা ওটা আমি মিস করে গেছি। না, ওটা অ্যানসার হচ্ছে যে আমরা যখন প্রিভ্যালেন্স হচ্ছে বের করছি আমরা সবগুলো হাউসহোল্ডের ইনফরমেশন, হাউসহোল্ডের মেম্বারদের ইনফরমেশন আছে এখানে, যে একটা মেম্বারে একজন 4 জনই তারা ডেঙ্গু সাফার করছে সেই অর্থে ঠিক আছে। But how did you randomly select করলে ওয়ার্ড? How did you find that household which has a dengue case? কিভাবে dengue case আইডেন্টিফাই করলে? সো এখানে আমরা যেটা বলেছিলাম যেটা যে সিস্টেমেটিক স্যাম্পলিং করেছিলাম আমরা মেইনলি, যেটা ওয়ার্ড কমিশনার কার্যালয় আমরা ওটাকে মেইন পয়েন্ট হচ্ছে করেছিলাম। তারপরে এভরি প্রতিটা 5টা বাসা পর আমরা সার্ভে করি এবং র্যান্ডমলি সার্ভে করি সে ডেঙ্গু কেস থাক আর না থাক। সো মানে এটাই আসলে এইভাবে প্রিভিলেন্স বের করতে হয়। ওকে, অলরাইট, ভেরি গুড। আর লাস্ট কোশ্চেন আমার দিক থেকে সেটা হচ্ছে এই যে হ্যামোরেজিক ভার্সেস নন হ্যামোরেজিক যেটা আমাদের জন্য জানা খুব প্রয়োজন। এই 2% কেসের মধ্যে কত পার্সেন্ট হ্যামোরেজিক এবং কত পার্সেন্ট নন হ্যামোরেজিক? বিকজ we are all worried about dengue, but we are more worried about hemorrhagic dengue than non-hemorrhagic. So সেটা একটু জানতে পারলে ভালো ছিল, সেটার ব্রেকডাউন কি by socio-economic classes, by DNCC, DSCC, সেটা পলিসি পারপাসেও অলসো জানা দরকার।
জি জি থ্যাংক ইউ। আমরা যদি দেখি আমাদের হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে যে 12% পিপল ছিল যারা যে ডেঙ্গু হচ্ছে হেমারেজিক মানে হেমারেজিক কিংবা হচ্ছে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম ছিল। ডেঙ্গু হচ্ছে হেমারেজিক 12% ফর দোজ হু আর ইনফেক্টেড উইথ ডেঙ্গু। সো মানে তাদের জন্য আসলে মানে যে মানে মানে খুব বেশি পরিমাণে তাদের মানে প্লাটিনাম একবারে নেমে যায়, তাদের আইসিইউ লাগে, ইভেন তারা হচ্ছে কোমা পর্যন্ত হচ্ছে চলে যায়। যে হারুন ভাই বলতে পারবেন? জি কাছে নরমাল যেটা হচ্ছে 8 দিন পর্যন্ত জ্বর হয়। তোমার মতো তুমি আপনি হচ্ছেন যে নরমাল ডেঙ্গু ফিভার। Thank you, sir. So, are there any last minute questions? Azrin? তোমার এই কস্টের এটা দেখলাম আমি বিনায়কদার সাথে একমত। অনেকগুলি জিনিস তুমি ভাইভেরিয়েটে যে প্লেনে দেখাচ্ছ সেটা মাল্টিভেরিয়েট প্লেনে গেলে অনেকগুলি ইনসিগনিফিকেন্ট হবে, কারণ তুমি ভাইভেরিয়েটলি দেখাইলে ইট সাবসিউমস অল আদার ইফেক্টস। এটা বিনায়কদা বলছেন এটা যদি করে থাকো ভালো, না করতে হলে এটা করা উচিত। আমার একটা ইয়ে হচ্ছে যে আমি এটা অবজারভেশন, এই যে কস্ট প্রাইভেট পাবলিকে আমি যেটা দেখলাম এই জিনিসটা হাইলাইট করা, এটা তো some part are not actually cost. Some hospital bed is the premium I am paying for my comfort. এই জিনিসটাকে ভালোভাবে আলোচনায় আনা দরকার, কারণ এখানে দেখো 3700 হচ্ছে মেডিসিনের, এটা 1.5 গুণ, কিন্তু বিরাট একটা প্রাইভেট কস্টের সে যে মেডিকেল কস্টের হচ্ছে 12,000, 29,000 টাকার মধ্যে 12,000 আপনি বেড চার্জ হিসেবে দিচ্ছেন। অন্যগুলি 1.5 গুণ করে দেখেন, যে যেমন মেডিসিন কস্ট 2100 টাকা, 3700 টাকা, তারপরে প্লাজমা থেরাপি 1100 টাকা, 2000 টাকা, তারপরে আরেকটা হচ্ছে যে বড় কস্ট হচ্ছে কনসালটেশন ফি 0 and 2000। সো এখানে যেটা যাচ্ছে সেটা এটা কেয়ারফুলি করা কস্ট যে বার্ডেন অন দা হাউজহোল্ড, যে হুইচ ইজ দ্য মেডিকেল কস্ট। আরেকটা হচ্ছে যে দ্য প্রাইস প্রিমিয়াম আই এম পেইং ফর মাই কমফোর্ট। আমি যেটা বললাম যে হসপিটালের বেডের এটা আমি জাস্ট ইয়েতে করিডোরে শুয়ে আমি চিকিৎসাটা নিতে পারি, সেম মেডিকেশন আই এম গেটিং, সেখানে কোনো আমি কনসেশন দিব না, বাট দ্য প্রাইস আই এম পেইং ফর বেড, দিস ইজ আই এম পেইং ফর মাই কমফোর্ট। এটা and it varies positively with income. এটা মেডিকেল কস্ট আনা, এটা খুব একটা ফুটনোট দেওয়া দরকার অ্যাটলিস্ট, আমার এই অবজারভেশনটা আছে। তারপরে এটা কি আমার আর একটা হচ্ছে যে এগুলি লস অফ ইনকাম, এটা কিভাবে এস্টিমেট করে? কাজী ইকবালও বললো, আমি তো যেটা করি, আমি তো অ্যাবসেন্ট থাকলে BIDS is paying for my time, I'm not losing financially anything. How did you calculate this loss of income? এটার খুব ট্রিকি আছে, যারা হেলথ ইকোনমিক্স এ করে তুমিও জানো এটা খুব ট্রিকি। হাউ ডিড ইউ কাম আউট উইথ দোজ নাম্বারস? 4000-5000 টাকা। আর কতগুলি যেমন যে নন মেডিকেল কস্ট, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ফুড কস্ট, আমি তো বাসায় থাকলে ডেঙ্গু না হলে তো আমি বাসায় খাবার খেতাম। ডিড ইউ টেক নোট অফ দ্যাট? তুমি অ্যাকাউন্ট করেছো কিনা? আদারওয়াইজ ইউ আর ওভার এস্টিমেটিং দিস ইনডিরেক্ট কস্ট। এই কস্ট গুলি দেখার ইস্যু আছে। আদারওয়াইজ ইউ আর জাস্ট সেইং দ্যাট 29,000 টাকার যে 16,000 টাকা, এটা তো টোটাল কস্ট না। আমি তো স্বাভাবিক মানুষ, আমি তো আজকে অফিসে এসে আমি তো আজকে সকাল থেকে 1000 টাকা খরচ করে ফেলেছি। ডেঙ্গু রোগীর যে তুমি যেতে করে নিছো, রিক্সায় চড়াইছো, সেটা সেই কস্টটা কতটুকু রোগীর জন্য, কতটুকু আরো 5 জন অ্যাটেন্ডেন্টকে বহন করার জন্য তুমি লাক্সারি অ্যাম্বুলেন্স কল করেছো, সেই জিনিসগুলি দেখার ইস্যু আছে। কস্ট এস্টিমেটটা আমার মনে হয় ইউ নিড টু রিভিজিট। আর বিনায়কদার যেটা সাজেশন, ইট ইজ এ গুড পিস অফ ওয়ার্ক, দো হাইলি ইনফরমেটিভ। অনেকগুলি জিনিস স্যাম্পলের কথা হচ্ছে যে লিমিটেড কস্টে অনেকগুলি র্যান্ডম স্যাম্পলের এসব জিনিস অনেক কিছু করা যায়, বাট ইট গিভস আস ভেরি গুড পিকচার বিটুইন নর্থ এন্ড সাউথ। তবে আমি যেটা বলছি যে যদি বড় লোকের হয়, তোমার অনেকগুলি জিনিস হচ্ছে কোভিরিয়েট, তোমার অনেকগুলি রিপেলেন্ট বলো, স্প্রে বলো, এগুলির তুমি কে কনকারেন্ট ইম্প্যাক্টটা দেখতে হবে এগুলির ইন্টারাকশন দিয়ে, ওয়েদার ইট ইজ স্টিল এটার আইসোলেটেড ইম্প্যাক্ট আছে কিনা। আমার মসকিটো নেট আছে, আবার আমি অ্যারোসল ব্যবহার করছি, হোয়াট ইজ দিস ইম্প্যাক্ট দ্যাট ইজ ড্রাইভিং আপ অর পুলিং ব্যাক, এই জিনিসগুলি দেখতে হবে। আদারওয়াইজ স্টোরিটা খুবই নাইস, আই অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট BIDS এই কাজটা করেছে, খুবই নাইস একটা কাজ,
কিন্তু এটার আরেকটু ইয়ে করে তো আমাদের তো তোমাদের একটা ভালো পাবলিকেশন হবে এটা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। লাস্ট কোশ্চেন। Assalamu alaikum. Thank you, Binayak, for giving me the floor. So basically, আসলে এখানে অনেকই ইস্যু উঠে এসছে এবং definitely first of all I'd like to thank Razzaque bhai for a brilliant presentation এবং উনি খুবই experienced একজন health economist. So এখানে খুব ওই পার্টিকুলার ইস্যুগুলোতে আসলে এত কোয়েশ্চেন এসছে আমার মনে হয় না যেখানে আমার বাড়তি কিছু অ্যাড করার আছে। আমি আসলে মোটা দাগে পলিসি ওয়াইজ আমি কিছু মানে বেসিক কোয়েশ্চেন আমার মধ্যে আসছে যেটা আমি আসলে হাইলাইট করতে যাচ্ছি, কারণ তাতে যেটা হচ্ছে যে আমি একটু বোঝার চেষ্টা করছি এটা লোকাল এবং গ্লোবাল বা ইভেন যদি একাডেমিক অ্যাসপেক্টেও ফেলি তাহলে কিভাবে এটা আসলে রিলেশনশিপটা দাঁড় করাচ্ছে। আমাকে যদি এখন বার্ডেন জিনিসটাকে ক্যালকুলেট করতে হয় এপিডেমিওলজিক্যাল যে বার্ডেনটা সেটা একটা সাইড ওটা আসলে রিলেটিভলি ইজিয়ার দ্যান এস্টিমেটিং দ্য ইকোনমিক বার্ডেন। কারণ হচ্ছে যে এখানে যদি আপনার সাজেশন থাকে যে introducing a national health insurance program, for example the word insurance, এখন কিছু কম্পারিজন আপনি বলেছেন যে অন্যান্য কান্ট্রির সাথে এটা আসলে ইজি না, that's very much relevant because insurance যখনই আসবে তখনই আসবে যে compensation scheme, আর compensation scheme যখন আসবে তখন আপনার এটা আসছে যে কস্টের বিষয়টা। তাহলে আসলে বিষয়টা আসলে কি দাঁড়াচ্ছে আমার ট্রেড অফ গুলো অনেকগুলো ট্রেড অফ, হাউসহোল্ড বার্ডেন ভার্সাস সোশ্যাল বার্ডেন, আরেকটা হচ্ছে যে প্রাইভেট মিটিগেশন ভার্সাস পাবলিক পলিসি। তাহলে এখানে পাবলিক পলিসি আসলে কোথায় ফিট করছে এটা, আর তারপরে আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে কস্ট মিটিগেশন পলিসিটা কি, সেটা অ্যাওয়ারনেস যেটা বলছিলেন আপনারা সেটা অ্যাওয়ারনেস আসলে কতটুকু কম্পেনসেট করছে। একটা নাম্বার বলে দেওয়াটা কিন্তু এখানে এটা খুব একটা ইজি না, কারণ হচ্ছে যে পাবলিক পলিসি যখনই আসবে সে ফর এক্সাম্পল ইন টার্মস অফ ক্লিনলিনেস এন্ড সোশ্যাল আদার অ্যাসপেক্ট গুলো অ্যাওয়ারনেস এন্ড আদার্স, ওটাকে হিসাব করতে হবে আপনার ইকোনমিক কস্টটা কতটুকু মিনিমাইজ করছে। কারণ যখনই গভর্নমেন্ট যদি প্রপোজাল করতে চায় যে আমি একটা ইন্স্যুরেন্স প্রোগ্রাম আমরা চালু করবো, ইভেন যদি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোতেও যদি কেউ যায় যে আমি একটা হেলথ ইন্স্যুরেন্স পলিসি কিনবো, তখন কতটুকু আসলে কস্ট মিনিমাইজেশন মানে মিটিগেট হবে আর কি, কোন কত টাকা দিতে হবে কোন পক্ষকে, এখন হাউসহোল্ড কতটুকু মিটিগেট করতে পারে আর পাবলিক পলিসি রেসপেক্টেড গভর্নমেন্ট কত দিবে, এই যে শেয়ারিং এর কোয়েশ্চেনটা তখন আসবে। ওটা কিন্তু তো ইজি হবে না যখন আপনি চট করে বলবেন যে না ক্ষতিটা আসলে কত টাকা হচ্ছে। সো এই কস্টটা কিন্তু অনেকটা ট্রেড অফ হয়ে যাবে। আরেকটা হচ্ছে যে সোশ্যাল প্রোগ্রাম দ্বারাও কতটুকু এই কস্টের মিনিমাইজ করা যাবে বা মিটিগেট করা যাবে। আমার কাছে যেটা মেজর মানে প্রবলেম লাগছিল বুঝতে, সেটা হচ্ছে যে এই বিভিন্ন অ্যাসপেক্ট গুলো মানে ট্রেড অফ গুলো কিভাবে কাজ করছে, প্রাইভেট মিটিগেশন ভার্সাস পাবলিক পলিসি পাবলিক এক্সপেন্ডিচার। আরেকটা হচ্ছে যে শর্ট টু মিডিয়াম টার্ম লঙ্গার টার্মে তাহলে আমরা কি করবো, এই কস্ট মিনিমাইজিংটা কি আমরা কি স্প্রেড ওভার করবো প্রাইভেট হাউসহোল্ডের সাথে পাবলিকের মানে গভর্নমেন্টের সাথে, নাকি মানে এইখানে এই জায়গাটা এই কস্টের যে স্প্রেডটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিফোর ইউ অ্যাকচুয়ালি সে ব্রডার টার্মে যে আমরা একটা ইন্স্যুরেন্স প্রোগ্রাম মানে গভর্নমেন্ট থেকে সাজেস্ট করতে পারি আর কি। তো ওই জায়গাগুলো থেকে আমার মনে হয় মানে লিঙ্ক করা খুব বেশি খুব সহজ কথা না, চট করে বলা যায় আসলে কস্টটা কত, বিকজ তখনই চলে আসবে কম্পেনসেশন, এবং সেই জন্য কস্ট নাম্বারটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে কতটুকু আসলে বার্ডেনটা কে নিচ্ছে। বার্ডেনটা আপনি দেখাচ্ছেন কস্টের হিসাবে, বাট বার্ডেন যখনই আসে তখন হাউসহোল্ড কতটুকু বার্ডেন নিচ্ছে, গভর্নমেন্ট কতটুকু বার্ডেন নিবে, লোকাল গভর্নমেন্ট কতটুকু বার্ডেন নিবে, মানে এই বিষয়গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। তখনই কি হচ্ছে যে কম্পেনসেশনের কোয়েশ্চেনটা আসবে, which is a very very important question and huge question ultimately at the end of the day. So এটা বলেই আসলে আমি শেষ করতে চাই। So thank you very much. থ্যাংক ইউ আজরিন। আর যদি কোনো ফাইনাল অনলাইনে কারো বক্তব্য থাকে এখনই বলার সময়, অথবা অফলাইনে যারা আছেন এখানে তারা যদি বলেন, না হলে আমি এটা ক্লোজ করার দিকে যাচ্ছি। আমি ডক্টর রাজ্জাককে ফাইনাল ওয়ার্ডস যদি বাংলায় বলতেন সাংবাদিক এবং মিডিয়াদের সুবিধার্থে, যে আপনার ফাইন্ডিংস এর একটা নির্যাস।
বিনায়ক দা বাংলাটা দেয়া আছে সঙ্গে, তারপরে হ্যাঁ বাংলাটা আমার ট্রান্সলেট করা আছে। ওকে, আর আমি তাহলে আপনি লাস্ট ওয়ার্ডস। আমি লাস্ট যেটা বলবো যে ভাইয়ার যেটা বল, ইউনুস ভাই যেটা বলবো যে বেড ফির ব্যাপারটা আসলে যখন আমরা ডিরেক্ট মেডিকেল কস্ট ক্যালকুলেশন করি তখন বেড ফিটা একদম বিশাল একটা কম্পোনেন্ট আমাদের। হ্যাঁ আমাদের এখন বেড ফিটা আসলে বাদ দেওয়া যেত, এখন তাহলে কি বেড ফি কি লাগবে না? বেড ফি লাগতেছে না? বেড ফি লাগতেছে, গভর্নমেন্টে বেড ফি লাগতেছে, বাট গভর্নমেন্টে সাবসিডাইজ। এই জন্য আমরা পাবলিক হচ্ছে হসপিটালের কস্ট করেছি, যে ক্যালকুলেশন করেছি। কিন্তু আমাদের প্রাইভেট গুলো কি, প্রাইভেট গুলো ইচ্ছা মতো প্রাইস তারা সেট আপ করতেছে ইচ্ছা মতো। মানে আমি আমার অ্যানালিসিস দেখেছিলাম প্রাইভেটের কস্ট অনেক রকম হচ্ছে পার্থক্য আছে, ডিফারেন্স। সো আসলে গভর্নমেন্টের উচিত এরকম একটা মানে এরকম একটা পলিসি করা যেন একদম ইউনিফর্মালি যেন সবকিছু মেনটেন করা হয়। যেমন বেড ফিটা ফিক্স থাকবে কিংবা আসলে কতটুকু লাগতেছে। আর বেড ফিটা যেমন দেখা যায় যে বেড ফিটা কখন লাগতেছে, আপনি যেটা বললেন ভাইয়া যেটা কমফোর্ট, হ্যাঁ অনেক সময় কমফোর্ট, আবার অনেক সময় কমফোর্ট না। কেন কমফোর্ট না? আমরা যখন হচ্ছে পাবলিকে যাই, মানে অনেক সময় বেড পাওয়া যায় না কিংবা পেশেন্টের অবস্থা খুব খারাপ হয়, তখন সে মানে আমরা দেখছি যে পাবলিক থেকে সুইচ করে প্রাইভেট দিকে চলে যায়। মানে টাকা পয়সা কম থাকলেও মানে যে তারা আসলে মানে নিড তাদের মানে যাওয়ার জন্য। সো হচ্ছে এখানে যেটা আমার যেটা অবজারভেশন, অবশ্যই বেড ফিটা একটা বিশাল একটা কস্ট হচ্ছে ড্রাইভার ফর দা প্রাইভেট, যে প্রাইভেট হচ্ছে যে হাসপাতালে। সো এটা মাস্ট বি রেগুলেটেড। আর যেটা আজিজ বাবা বললেন যেটা হচ্ছে যে কিভাবে এটা আসলে গ্লোবাল কনটেক্সট এটা ফিট করবে কিংবা কিভাবে আসলে আমার এই প্রেজেন্টেশন যখন আমরা পেপার করবো ম্যানুস্ক্রিপ্ট করবো তখন এই ব্যাপারগুলো মানে অ্যাড্রেস করার হচ্ছে ট্রাই করব। এবং আপনি যদি দেখেন যে গ্লোবালে যে এখন হচ্ছে যে খুব বেশি যে WHO কিংবা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক তারা ফোকাস করতেছে যে ভ্যাকসিন করার জন্য, ডেভেলপ করার জন্য। সো যখন আমরা ভ্যাকসিন যে বিভিন্ন যেমন ট্রপিক্যাল কান্ট্রি গুলোতে যেখানে হাই প্রিভ্যালেন্স অফ ডেঙ্গু, এই কান্ট্রি গুলাকে WHO টার্গেট করতেছে যেন নিউ হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন করা যায়। এবং হচ্ছে সেক্ষেত্রে আসলে আমরা এই কস্টটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারবো যে যদি মানে ভ্যাকসিন ইন্ট্রোডাকশন করা না হয় তাহলে আসলে মানে সোসাইটি কিংবা মানে হাউজহোল্ডের কি পরিমাণ মানে হচ্ছে যে লস হয় কিংবা তারা হচ্ছে যে তারা হচ্ছে যে হচ্ছে কি পরিমাণ আসলে কেস অ্যাভয়েড করতে পারবে। কারণ কেস অ্যাভয়েড করলে কিন্তু গভর্নমেন্টের লাভ, হসপিটালের লাভ, কারণ আমরা ওই বেডগুলা ওই সম্পদগুলো অন্য পেশেন্টকে যারা ক্রিটিক্যাল অনেক রকম পেশেন্ট আছে তাদের মধ্যে অ্যালোকেট করতে পারি। সো আমরা আসলে আপনার ব্যাপার মানে আপনি যেগুলো বলছেন সবগুলো ঠিক এবং আমরা এগুলো অ্যাড্রেস করবো আমাদের পেপার করার সময়। সো থ্যাংক ইউ আপা। সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি উপসংহারে যেটা বলতে চাই যে there are few things which have emerged from Dr. Razzaque's findings that merit attention. As Julfikar has pointed out, that our common perception was that only the richer people are more susceptible to dengue than poorer people. কিন্তু এখানে রাজ্জাকের এভিডেন্স দেখাচ্ছে যে না, প্রিভ্যালেন্স রেট ইজ কোয়াইট কম্পারেবল অ্যাক্রস দ্য কুইন্টাইলস। সো সেটা একটা আমার মনে হয় ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিংস, সেটা যেটা স্টিক আউট করে মনে হয়। কিন্তু কতগুলো আদার ফাইন্ডিংস আমার মনে হয়, যেটা আমি প্রথমে বলেছিলাম, যেটা মাল্টিভেরিয়েট অ্যানালাইসিস হলে ওটা বোধহয় ঠিক হয়ে যাবে, অ্যাডজাস্টেড হয়ে যাবে। যেমন কোনো জায়গায় বলা হচ্ছে যে হায়ার এডুকেটেড, কোনো জায়গায় বলা হচ্ছে যে বিভিন্ন রকম ফ্লোরে থাকা না থাকা বা ফ্যামিলি সাইজ বড় হওয়া ছোট হওয়া, এগুলো আসলে পরিষ্কার করে আমরা বুঝতে পারবো না আনলেস উই হ্যাভ দ্যাট টাইপ অফ অ্যানালাইসিস। আরেকটা হলো যে আরবান ডিজিজ হিসেবে এটা ডেঙ্গু ভাবা হচ্ছে, এটার রুরাল কাউন্টার পার্টটা কি, এটা নিশ্চয়ই রাজ্জাক একসময় চিন্তা করে দেখবে, বা এটা কি কোনো রুরাল ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে কিনা। আর আরবানের ক্ষেত্রে যেটা বড় করে বেরিয়ে এসছে যে এই যে রিজিওনাল ভেরিয়েশন, যে উত্তর এবং দক্ষিণের মধ্যে যে ডিফারেন্স, যেটা প্রফেসর মোজাম্মেল হক বলেছিলেন, ইজ ইট বিকজ অফ দ্য এন্ডাওমেন্ট ডিফারেন্স, যে ইজ ইট হেলথ স্পেন্ডিং এখানে কম হচ্ছে বা আদার ক্যারেক্টারিস্টিক্স ডিফারেন্স হচ্ছে। তো সেইটা যদি হয় তার থেকে একটা জিনিস বেরিয়ে আসে যে আসলে ওয়ার্ড গুলো তো ইকুয়ালি এন্ডাউড না এবং ওয়ার্ডগুলোর পরিস্থিতিও ইকুয়ালি না। সুতরাং এখানে একটা আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের অনুপস্থিতি ঢাকা শহরের, এটা একটা বিরাট বড় সমস্যা। ঢাকা শহর অন্য সব দিক দিয়ে এগোচ্ছে, কিন্তু যদি আমরা আরবান
প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখায় যে আমরা রুরাল প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের তুলনাতেও পিছিয়ে আছি। রুরাল হেলথ কেয়ারে তো তবুও তো একটা প্রাইমারি কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক আছে, কিন্তু আপনি তো বলতে পারবেন না যে আরবান যে আপনার যে 75টা ওয়ার্ড বা আরো যে 40টা ওয়ার্ড সেগুলোতে একটা করে আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টার আছে। এবং এইটার যে এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারের অনুপস্থিতিটা ইজ এ প্রবলেম, বিকজ এইখানে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন করা, এই যে মশক নিয়ন্ত্রণ করে, সবটাই আমরা সিটি কর্পোরেশনের আন্ডারে ছেড়ে দিয়েছি। আরবান হেলথ কেয়ার ক্যানট বি রেলিগেটেড অনলি টু দ্য সিটি কর্পোরেশনস। এখানে মিনিস্ট্রির দায়িত্ব আছে। এখন এইখানে মিনিস্ট্রির কাছে আন্ডারে না থাকার কারণে এটা একটা বড় সমস্যা, এবং দিস ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল ইনস্টিটিউশনাল প্রবলেম অফ আরবান হেলথ কেয়ার। সো সেইটা একটা। ফোর্থ যেটা ইস্যু বেরিয়ে এসছে, যেটা হলো যে কতগুলো কস্ট আইটেম ইজ এক্সরবিটেন্টলি হাই ইন দ্য প্রাইভেট হেলথ কেয়ার সেক্টর কম্পেয়ার টু দ্য পাবলিক হেলথ সেক্টর, যেটা ডক্টর ইউনুস তুললেন এবং পরে রাজ্জাক রেসপন্ড করলেন যে আসলে তো বেড কস্ট ইজ অসম্ভব বেশি। এটার তো কোনো লজিক নাই, মানে 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 ট্রিটমেন্টের পার্সপেক্টিভ থেকেও লজিক নাই যে ওয়াই দেয়ার শুড বি সো হাই ডিফারেন্স ইন বেড কস্ট। আমি বুঝতে পারি যে নানান রকম মেডিকেল টেকনোলজিক্যাল ডিফারেন্স আছে, সেখানের ক্ষেত্রে হয়তো প্রাইভেট অ্যাডভান্স টারশিয়ারি হেলথ কেয়ারে আরো অনেক কিছু আসতে পারে যেটা হয়তো পাবলিক হেলথ ফেসিলিটিতে নাই, কিন্তু বেডের জন্য এত কস্ট দেওয়া হচ্ছে, এটা তো এখানে। সো ইন আদার ওয়ার্ডস, যেটা রাজ্জাক কারেক্টলি বলেছে যে ইন দ্য হেলথ সেক্টর উই নিড এ স্ট্রং রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক। আমাদের আসলে ইউনিট কস্ট গুলোর জন্য একটা নর্ম বেঁধে দেওয়া অতি জরুরি। এটা বহুদিন আগে ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেছিলেন, এটা শুধু ঔষধের ক্ষেত্রে না, বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবার ইউনিট কস্টটা এটা গভর্নমেন্ট বেঁধে দিতে পারে যে এই রেঞ্জের মধ্যে এটা থাকতে হবে। সার্টেন ভেরিয়েশন তুমি করতে পারো, বাট এইটার এই ভেরিয়েশনটাকে তুমি ছাড়াতে পারো না, কারণ তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে কস্ট অনেকটা কমে আসে। এন্ড লাস্ট ফিফথ পয়েন্ট যেটা বলছি যে poor এবং rich equally susceptible to dengue does not mean the burden falls equally on them. এবং এটা very clearly 139% versus 25%, মানে on a monthly expenditure basis, maybe yearly আরেক রকম আসবে, কিন্তু আমি বলছি মান্থলি এক্সপেন্ডিচার বেসিসে তো পরিষ্কার ভাবে এটা very regressive incidence of dengue burden, and hence it needs to be either through health insurance, as Azreen was suggesting, or through some public-private mix, or through expansion of universal public health care at the basic level. আমি তো এবার কোভিডের পর থেকে ইউনিভার্সালিজমের সাপোর্টার হয়ে গেছি মনে মনে। আগে অতটা ভাবতাম না, অনেকটা ভাবতাম যে মার্কেট প্রোভাইডেড সলিউশনস এন্ড কিন্তু এখন আমি কোভিডের পরে আমি এখন বুঝতে পারছি যে হাউ ক্রিটিক্যাল ইজ টু হ্যাভ এ ডিসেন্ট বেসিক public health care, and dengue is one of them. Thank you very much for attention, all of you, both to online participants and to offline participants.